Cũng có đôi lời xin giới thiệu với lại các anh chị, thì chúng ta cũng đã sắp sửa đến giờ để chuẩn bị khai mạc cái buổi chiều ngày hôm nay. Ờ, cho đến giờ thì quả thật là cũng rất cảm ơn các quý thầy cô, các anh chị đã đồng hành ờ, suốt từ sáng cho đến bây giờ và sẽ còn tiếp theo nữa. Chứng tỏ rằng là đề tài này cũng đang được sự quan tâm của rất nhiều bệnh viện, của rất nhiều quý thầy cô các anh chị ở đây. Từ sáng đến giờ cũng đã có rất nhiều ý kiến, nhiều câu hỏi đặt ra cho ekip của phẫu thuật viên bà Weber cũng như là ở tại bệnh viện Ung Bướu. Thì chắc trong khuôn khổ chiều hôm nay, nếu như các quý thầy cô các anh chị có câu hỏi nào thì xin cứ việc mạnh dạn đặt câu hỏi, có thể là trong lúc báo cáo viên trình bày luôn chứ không cần gì phải đợi đến lúc kết thúc của buổi trình bày. Và dự kiến trong buổi chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cái đầu là sẽ gồm có một phần báo cáo nhỏ của bệnh viện Ung Bướu về tình hình cái thực tế về việc đặt buồng tim dưới da ở tại bệnh viện Ung Bướu. Chủ yếu là vấn đề chia sẻ kinh nghiệm, và chủ yếu và phần còn lại là của bác sĩ Weber sẽ trình bày cho chúng ta về kỹ thuật đặt buồng tim dưới da lẫn PICC, tức là catheter trung tâm qua đường ngoại vi, mà xuyên da. Đây là một cái kỹ thuật tương đối còn mới lạ đối với chúng ta ở tại Việt Nam nói chung và ở tại thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. À, ờ, Ở đây thì có thể gặp rất nhiều các anh chị làm ở khắp các bệnh viện ở trong thành phố này, cũng như là ở các tỉnh lân cận. Ừ. Chắc cũng rất là cảm ơn công ty ờ, đã tổ chức đồng hành cùng với lại bệnh viện để có được buổi gặp mặt chia sẻ kinh nghiệm ngày hôm nay. Dạ. Dạ.
Xin các anh chị, các bạn, các quý vị đại biểu ổn định không? Để chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt tiếp theo chiều hôm nay. Kính thưa tiến sĩ bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bú Thành phố Hồ Chí Minh. Kính thưa bác sĩ Diane Weber, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Đức Nhật Minh, cùng quý vị quan khách cũng như là các thầy cô. Thì hôm nay thì Bệnh viện Bú Thành phố Hồ Chí Minh được sự cho phép của ban giám đốc bệnh viện, phòng chỉ đạo tuyến phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn thiết bị y tế Thái Văn Phong tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề kỹ thuật đặt buồng tiêm dưới da và catheter trung tâm qua đường ngoại vi xuyên da BICC Line. Các tình huống biến chứng có thể xảy ra và cách xử lý. Thì chương trình của chúng ta đã bắt đầu sáng hôm nay với cái thực hành cái kỹ thuật đặt buồng tiêm. Và chiều hôm nay chúng ta sẽ có một cái buổi sinh hoạt chuyên đề. Và trong đó thì chúng ta có sự chủ tọa của tiến sĩ bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện Bú Thành phố Hồ Chí Minh, và các cái bài báo cáo có liên quan đến từ bác sĩ Phạm Đức Nhật Minh và bác sĩ Diane Weber. Thì sau đây chúng tôi xin kính mời bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, chủ tọa buổi hội thảo phát biểu khai mạc. Lời đầu tiên là mến chào tất cả các anh chị đồng nghiệp. Thì có thể nói hôm nay là chúng tôi cũng nghĩ là chỉ là một cái buổi sinh hoạt chuyên đề thường lệ tổ chức tại bệnh viện Ung Bướu, nhưng mà hôm nay thì có thể gọi đây là một cái sinh hoạt chuyên đề mà nó mở rộng, tại vì thấy có rất nhiều các đồng nghiệp đến từ rất nhiều những cái cơ sở ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, rồi sau đó nhiều cơ sở y tế khác nữa. Thì và chúng ta cũng rất là vinh dự là có sự hiện diện của bác sĩ Diane Weber sẽ trình bày với chúng ta một cái kỹ thuật mà chúng tôi nghĩ là một cái kỹ thuật nó không phải là quá lớn lao trong lĩnh vực ngoại khoa hay là các thủ thuật, nhưng mà một cái kỹ thuật mà thực sự là cần thiết và hữu ích cho vấn đề chăm sóc các bệnh nhân được điều trị bằng nội khoa ung thư một bắt buộc ở các cơ sở mà được điều trị hóa trị. Thì như vậy thì chúng tôi nghĩ đây là một cái cơ hội để chúng ta có thể cùng nghe, chia sẻ với nhau, và đồng thời cũng có thể học hỏi được những cái điểm mà chúng ta sẽ học ở bác sĩ Diane. Sáng nay thì cũng đã có 5 ca hả mình? Làm 3 ca. Recording in progress. Làm 3 ca thì chúng tôi cũng được báo lại là 3 ca thì cũng là rất là tốt. Thì sáng nay các bạn cũng đã theo dõi trực tiếp, thì có thể chút nữa thì các bạn sẽ có nhiều cái câu hỏi đặt ra cùng báo cáo viên. Thì như vậy thì trước khi mà bắt đầu chính thức của cái buổi ngày hôm nay thì chắc là chúng ta có một tràng pháo tay để chào mừng bác sĩ Diane Weber. Chắc là để tôi có đôi lời bằng tiếng Anh trước để cho cô hình dung là hôm nay là thành phần tham dự của chúng ta là ai, với lại cái kết cấu chương trình của chúng ta chút xíu. I would like to have a few words in English together with you, Dr. Diane. And you know, joining us today, there are many doctors from many hospitals in Ho Chi Minh City and in the south of Vietnam, and they are very interested in this kind of technique, because you know, import and BICC line implantation are very, very critical for those with chemotherapy. It's very important. Later on, we would like to hear from you many aspects of this kind of techniques in terms of indication and how to manage the port during the time of chemotherapy. And before your key lecture, and Dr. Minh, you know well him this morning. He will share with us some very principles about implantation. Okay. And on behalf of my colleagues here and on behalf of the board of directors of Ho Chi Minh City Oncology Hospital, I would like to thank you so much for taking your time together with us. And with two presentations, we will end around 3:30. Okay, as I mentioned with you. Okay, thank you so much. Như vậy thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu bài báo cáo đầu tiên. Thì mời bác sĩ Phạm Đức Nhật Minh. Bác sĩ Phạm Đức Nhật Minh là phó khoa ngoại ngực bụng của Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình bày với chúng ta về những nét rất là cơ bản đặt cái buồng tiêm này. Mời bác sĩ Phạm Đức Nhật Minh. Trước tiên xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó Giám đốc Bệnh viện, chủ tọa buổi sinh hoạt chuyên đề ngày hôm nay. Kính thưa bà Weber, kính thưa quý thầy cô và các anh chị. Trước tiên thì chắc cũng phải nói với các anh chị là
đây chỉ là giống như là chia sẻ kinh nghiệm, những gì thực tế mà hiện tại bây giờ ở bệnh viện ung bướu chúng tôi đang thực hiện, chứ không phải là đi về sâu về technique, về kỹ thuật của đặt buồng tim hay là cái kỹ thuật về chăm sóc buồng tim. Thì cái phần đó thì chắc là bà Weber sẽ trình bày rõ hơn cho chúng ta, mà trong khuôn khổ của bài này thì là chúng tôi chỉ muốn chia sẻ một số kinh nghiệm thực tế, những nguyên tắc về chăm sóc mà thôi. Yeah. Trước tiên thì chắc ở trong căn phòng này thì chắc đa số của các anh chị là đều có hoạt động ở trong ngành thư phải không ạ? Cũng có liên quan đến đến vấn đề ung thư, chắc anh chị cũng đã quen với lại các hình ảnh của các hình ảnh như thế này. Đây là những hình ảnh do các bệnh nhân hay nói là bị cháy da khi mà truyền thuốc hóa chất qua đường tĩnh mạch ngoại biên, hay là những trường hợp nặng nề hơn như là bắt đầu có việc thoát mạch, bắt đầu có tình trạng hoại tử do thuốc hóa chất. Trong khi đó ở các em chỉnh cho slide tiếp. Trong khi đó thì các anh chị có thấy là một bệnh nhân mà vừa được khai khí đạo, vừa có rất là nhiều dây ống chằng chịt nhưng mà vẫn nở nụ cười tươi khi mà có được cái dụng cụ đặt buồng tim dưới da, cho thấy rằng là cái sự hữu ích của việc sử dụng buồng tim dưới da, hay là những trẻ em mà có tĩnh mạch đó, thì cũng sẽ thuận tiện hơn rất là nhiều đối với đường buồng tim dưới da này. Như vậy thì buồng tim dưới da nó chỉ là một phần của cái CVC. CVC tức là đường truyền tĩnh mạch trung tâm. Các anh chị có thể thấy là chúng ta có thể có nhiều loại khác nhau, như là PICC hay là CICC, hoặc là cái buồng tim dưới da, tùy theo cái mục đích mình sử dụng. Chút nữa chúng ta chắc chắn là chúng ta cũng sẽ nghe được bài trình bày của bà Weber. Ở đây là một cái trường hợp mà CICC ở tại bệnh viện ung bướu, thì CICC là sẽ do các bác sĩ về gây mê hồi sức thực hiện. CICC tức là cái catheter tĩnh mạch trung tâm mà qua ngã trung tâm. Còn trước đây ở tại bệnh viện cũng có thực hiện cái PICC, tức là catheter tĩnh mạch trung tâm mà qua đường ngoại vi xuyên da. Đây là những trường hợp mà đặt catheter mà cái đầu ló của nó nằm vô ra ngoài, cái đó có hơi khó khăn trong cái việc mà chăm sóc, không có được tiện lợi bằng việc sử dụng buồng tim dưới da. Như vậy thì buồng tim dưới da thì nó có ưu điểm gì? Buồng tim dưới da nó gồm có hai cái hệ thống, đó là hệ thống ống thông được đặt vào trong cái tĩnh mạch trung tâm như thế này, và được nối với lại cái buồng tim dưới da, được thông thường thì được đặt ở những nơi mà dễ dàng sờ thấy, như là ở phía trước ngực hay là ở phía mặt bên của đùi, tức là trên một cái nền cứng để có thể sờ chạm được cái buồng tim dưới da nó dễ dàng hơn. Nhưng chỉ định đặt buồng tim dưới da là khi nào đó là những trường hợp hóa trị lâu dài, hay là kháng sinh tĩnh mạch lâu dài, hay là nuôi ăn được tĩnh mạch hoàn toàn, thay các loại thuốc khác, hay là truyền máu hay lấy máu. Các anh chị nên nhớ là buồng tim dưới da chúng ta cũng có thể lấy máu làm xét nghiệm qua cái buồng tim dưới da này, hay là trong những trường hợp khó tiếp cận đối với tĩnh mạch. Và chống chỉ định đó là những trường hợp rối loạn đông máu nặng không điều chỉnh được, hay là nhiễm trùng bụng đặc, hay nhiễm trùng không kiểm soát được, hay là bệnh nhân có pacemaker, hay là huyết khối tĩnh mạch, hay là bệnh nhân suy dinh dưỡng nặng do vấn đề mà việc lành của vết mổ thôi. Vậy để bước qua thì thông thường là sau này thì chúng ta đều sử dụng cái cách tiếp cận là cách tiếp cận của Sendinger. Thì đây là ông Sendinger đã phát minh ra cái kỹ thuật này vào năm 1952. Đó là cái kỹ thuật mà không bộc lộ cái tĩnh mạch, mà sẽ đâm xuyên da vào trong lòng tĩnh mạch và luồn gai quai, và sau đó đặt catheter vào trong cái lòng tĩnh mạch trung tâm. Thì các anh chị có thể thấy cái bộ buồng tim dưới da sau này tất cả các công ty đều hình thành một cái set bộ của buồng tim dưới da với đầy đủ các dụng cụ trong đó, và sau đó thì là chúng ta chỉ cần một số các dụng cụ của bộ tiểu phẫu thông thường và dưới gây tê tại chỗ, và kết hợp với lại siêu âm
trong lúc mổ để chúng ta có thể xác định được đường đi của gai quai của chúng ta như thế nào. Rất là đơn giản các anh chị ạ. Ngoài ra thì chúng ta cũng có một cách khác ngoài cái cách Senninger, đó là cái kỹ thuật mà cách down technique, tức là bộc lộ cái đường tĩnh mạch ra. Thông thường thì là chúng ta sẽ bộc lộ cái đường tĩnh mạch đầu và sau đó luồn gai quai cũng như là catheter vào trong tĩnh mạch đầu này để đến tĩnh mạch trung tâm. Thì đây là một cái đường backup khác cho chúng ta khi mà chúng ta không sử dụng được bằng đường kỹ thuật Senninger. Vậy thì tình hình hiện tại ở tại bệnh viện ung bướu của chúng tôi thực hiện như thế nào? Tại bệnh viện chúng tôi thì hiện tại bây giờ trung bình thôi, có thể đặt phòng kiểm tra từ 10 đến 20 ca một ngày trong một ngày, và thực hiện ở tại phòng mổ. Hiện tại bây giờ thì là ở ban giám đốc đã phê duyệt cho sử dụng 2 phòng mổ để có thể sử dụng riêng biệt để thực hiện đặt một tiêm dưới da. Với một phòng như vậy có thể thực hiện được khoảng từ 10 đến 12 ca một ngày. Và kỹ thuật đặt một tiêm dưới da này đó là do phẫu thuật viên thực hiện. Còn trong khi đó các trường hợp mà CICC thì là do bác sĩ gây mê thực hiện. Và người thực hiện thì lại là phẫu thuật viên, nhưng mà người đề xuất chỉ định và tư vấn cho bệnh nhân để sử dụng cái buồng tiêm dưới da thì là tại các khoa lâm sàng, và chủ yếu là ở các khoa nội, tức là những bệnh nhân lâu dài. Và kỹ thuật thực hiện ở tại bệnh viện đó là kỹ thuật dưới hướng dẫn cái siêu âm mà thôi. Rõ ràng là các anh chị cũng đã tham khảo vào trong buổi sáng ngày hôm nay. Chúng ta cũng có nói đến là kỹ thuật này có thể thực hiện cả dưới siêu âm lẫn kèm thêm với lại của siam, tức là dưới màn hình quang để kiểm soát được cái đường đi của gai quai và catheter nằm ở vị trí như thế nào. Nhưng mà ở tại bệnh viện ung bướu thì là cũng như là đa số các bệnh viện khác ở tại Việt Nam của chúng ta thì thực hiện là ở dưới hướng dẫn của siêu âm mà thôi. Kỹ thuật thực hiện là bằng cách tê tại chỗ kèm với là tiền mê, phải có kháng sinh dự phòng chứ không cần phải gây mê. Và thông thường thì là bệnh nhân sẽ ra về trong ngày, chỉ cần theo dõi trong vòng khoảng 60 phút mà thôi. Vậy thì để lựa chọn cái loại port nào là thích hợp thì có nhiều yếu tố trong đó, như là về kích thước của port, như là sáng nay của bà Weber có nói chúng ta lựa chọn những loại port nào mỏng nhỏ cho những bệnh nhân nào ốm, gầy ốm, hoặc là cần phải đặt ở vị trí mà ở phía trên của cánh tay, hay là có nhiều lòng hay là không, và kích thước của catheter là loại nào. Giả dụ như kích thước của catheter thông thường thì chúng ta sử dụng là từ 6F cho đến 8F. Một số các trường hợp thì có thể sử dụng đến 8.5F hay thậm chí 9F mà dùng cho các loại kỹ thuật khác, chứ không phải là của port này. Và chút nữa chúng ta cũng sẽ nói là cái loại kích thước của catheter là bao nhiêu là thích hợp. Bởi vì chúng ta cũng bàn cãi chuyện này cũng rất là nhiều. Về cái bảng về cái này thì là các công ty thông thường thì là áp dụng là port mà hybrid, tức là ở bên trong lòng của port là bằng titan, mà ở bên ngoài thì là bằng nhựa. Bởi vì sao? Bởi vì nhựa thì nó nhẹ hơn titan. Nếu như mà làm bằng titan hết toàn bộ thì cái độ nặng của port nó rất là nặng. Thật sự ra nếu mà đặt nhiều cái này rồi chúng ta lại cảm thấy rằng là các bệnh nhân than phiền rất là nhiều cái chuyện mà cảm giác nó nặng. Mặc dù là cái port nó nặng, nó không có nhiều đâu, cái port nó cỡ khoảng vài gram thôi. Port nhẹ thì có thể là 5.6 gram, port nặng thì lên đến 12-13 gram. Nhưng mà giữa hai cái đó bệnh nhân than phiền với nhau rất là khác nhau. Cho nên đừng tưởng rằng là cái port có vài gram vậy thôi nhưng mà nó lại không có ý nghĩa. Nhưng mà nếu mà các anh chị theo dõi các bệnh nhân đặt port này thì các bệnh nhân sẽ nói rằng là những người mà đặt vào port nặng bằng titan hết là họ than phiền nha, cảm giác nó nặng nhiều lắm. Hay là cái loại của catheter. Catheter thì có loại bằng silicone hay là loại bằng PU. Thì chút nữa chúng ta cũng sẽ khảo sát về vấn đề này. Hay là loại port nào mà có thích hợp cho việc mà tiêm truyền CT scan, tức là việc tiêm truyền áp lực cao, với lại các thuốc cản quang hay thuốc cản từ hay là không, thì phải sử dụng các loại port mà loại tốt hơn, có thể chịu được áp lực cao. Về chuẩn bị trước phẫu thuật ở tại bệnh viện thì là bệnh nhân bắt buộc cũng vẫn phải ký cái giấy đồng ý phẫu thuật với các xét nghiệm cơ bản, giống như là tiểu phổi, giống như là bao gồm các công thức máu, TQTSK và INA, và đảm bảo tiểu cầu đảm bảo là trên 80.000 INA dưới 1,5. Và tất cả các bệnh nhân đều phải ngưng cái thuốc chống đông như là thuốc chống cái
phải quan trọng là cái vị trí dự kiến là như thế nào. Đặc biệt là trong những trường hợp ung thư vú hay là ung thư phổi thì ở tại bệnh viện các bác sĩ và xạ trị cần yêu cầu là phải dời cái buồng tiêm dưới da này ra khỏi cái tường chiếu xạ để tránh ảnh hưởng đến vấn đề mà tán xạ. Thì việc trao đổi chuyển từ bên phải qua bên trái thì từ sáng hôm nay chúng ta cũng đã thảo luận về vấn đề này. Chắc chút nữa bà Weber sẽ nói rõ hơn cho chúng ta. Về vấn đề chuẩn bị trước phẫu thuật thì các lượng đường vào của đặt vọt hay là đường trung tâm thì có các đường như trên ở hai bên, nhưng mà không phải trường hợp nào cũng dễ dàng. Sáng hôm nay chúng ta cũng thấy trường hợp đó rất là thoải mái, không có gì khó khăn, nhưng mà ở tại bệnh viện gặp rất nhiều những trường hợp kiểu như thế này. Hạch cổ đầy hết ở cả hai bên, tính hạch nách đầy nữa. Về tính vào đường nào, chúng ta phải lựa chọn trước cái đường phẫu thuật, đường vào như thế nào. Bắt buộc chúng ta cần phải siêu âm trước phẫu thuật, hay là những bệnh nhân như thế này tại vị trí nào bây giờ? Bệnh nhân là lymphoma da đầy hết, còn được đặt chỗ nào, vùi cái bọt nằm chỗ nào bây giờ? Còn được có một chút chỗ này ở bên trái này, và đi đường cổ trên đây, thì đó là đi lọt dưới da. Nhưng mà cái vị trí của bọt nằm ở còn được có mỗi một phút chỗ này thôi, để mà có thể đặt được bọt. Hay là những bệnh nhân kiểu như thế này, các anh chị cũng đã quen với những trường hợp này. Bệnh nhân có hạch cổ hay là tổn thương da, vỡ ra da với tình trạng nguy cơ về nhiễm trùng cực kỳ cao, thì chúng ta phải tính trước, phải bàn trước với bệnh nhân cho những chuyện này, làm sao mà có thể để lựa chọn được cái kỹ thuật nào thích hợp nhất, và cái vị trí nào là tối ưu nhất. Đó là vấn đề về kỹ thuật đặt. Những khó khăn mà thực tế ở tại bệnh viện Buồng này chúng tôi gặp phải. Thì còn tình hình chăm sóc thì sao? Thật sự ra thì quá trình chăm sóc mới thật sự là cơ bản và căn bản trong cái việc sử dụng buồng tiêm dưới da này. Nếu như các anh chị muốn tiến hành thực hiện cái buồng tiêm dưới da này ở tại cơ sở của mình thì hãy tính đến chuyện chăm sóc này trước. Thì chỉ những nhân viên y tế đã được đào tạo thì mới được tiếp cận cái buồng tiêm dưới da này, và phải nhớ một số cái nguyên tắc quan trọng thôi. Đó là phải đảm bảo toàn bộ hệ thống, là toàn bộ cái hệ thống này từ buồng tiêm cho đến catheter là chứa nước muối sinh lý hoặc là dung dịch nước muối sinh lý pha heparin 10 đơn vị ml. Và việc khám với buồng tiêm mà khóa buồng tiêm ở tại bệnh viện Buồng này thôi nha các anh chị. Thì chúng tôi thực hiện là ở tại khoa lâm sàng, và theo chu kỳ thì theo hướng dẫn của mỗi bộ dụng cụ khác nhau. Và đối với những bệnh nhân mà xuất viện rồi thì là sẽ thực hiện bơm rửa ở tại phòng khám. Hồi sáng hôm nay tôi có nói rằng là có hỏi bà Weber, các anh chị chắc cũng có tham khảo. Có tham khảo. Đó là bà Weber nói rằng là thậm chí bây giờ ở bên chỗ của bà thì là không có bơm rửa buồng tiêm luôn. Quả thiệt là cái này là cũng rất là đặc biệt, lần đầu tiên tôi cũng nghe thấy. Thì chắc là chúng ta cũng sẽ đặt câu hỏi về vấn đề này, bởi vì theo khuyến cáo thì cần phải bơm rửa buồng tiêm nếu như buồng tiêm đó không sử dụng trong khoảng thời gian lâu dài, và theo khuyến cáo của mỗi công ty, mỗi bộ dụng cụ khác nhau thì phải sử dụng cái chu kỳ khác nhau. Thì cái việc biến chứng của buồng tiêm dưới da thì rất nhiều cái biến chứng đó nó có thể liên quan đến kỹ thuật đặt. Kỹ thuật đặt nó có thể gây nên tình trạng tràn khí màng phổi, tràn máu màng phổi, hay xuất huyết, hay thủng động mạch, hay là tràn máu, tràn màng tim, hay là tràn máu trung thất. Rất nhiều biến chứng trong đó là những biến chứng của liên quan đến kỹ thuật đặt thôi. Còn có những biến chứng mà liên quan đến việc chăm sóc buồng tiêm dưới da thì cũng vô vàn biến chứng, và tổng cộng cái này chắc cũng phải lên đến 30 mấy 40 biến chứng ở trong đó. Và biến chứng việc chăm sóc thì chủ yếu thì vẫn là thuyên tắc, huyết khối và nhiễm trùng. Như vậy để làm sao mà tránh được những vấn đề này thì thật sự là khó khăn. Thì những tỷ lệ biến chứng là trong lúc phẫu thuật thì rất là thấp, chỉ dưới 1%, khoảng 0,58% thôi, và cũng không cần gì phải thực hiện X-quang ngực ngay sau phẫu thuật. Và các biến chứng và liên quan đến việc chăm sóc buồng tiêm dưới da thì tùy theo nghiên cứu. Có nghiên cứu thì còn tỷ lệ thấp, chỉ có khoảng vài phần trăm, nhưng có nghiên cứu thì lên đến hơn 50%. Cho thấy rằng là cái việc mà chăm sóc buồng tiêm dưới da thật sự là vấn đề mấu chốt ở trong việc đặt buồng tiêm dưới da này. Một số các biến chứng mà ở tại bệnh viện chúng tôi có thể gặp, các anh chị có thấy nhận ra ở trong trường hợp này nó như thế nào mà?
buồng tim dưới da ở đây nối với cái catheter này chạy xuống dài xuống tôi tút xuống dưới đây lận. Tức là cái buồng tim dưới da cái catheter này nó đặt sâu quá, nó nằm và tuốt ở trong tâm nhĩ. Và các bác sĩ bên nội khoa thì thông thường là sau khi tình cờ phát hiện ra bệnh nhân làm siêu âm tim đánh giá thì là thấy rằng là cái catheter này nó nằm sâu ở trong tâm nhĩ, thì yêu cầu là cần phải chỉnh sửa. Đây cũng là một cái vấn đề cũng đau đầu, bởi vì chúng ta thực hiện ở tại bệnh viện hay là những cơ sở khác thì chúng ta không có làm dưới siêu âm, mà chúng ta lại làm dưới siêu âm mà thôi, do đó chúng ta không kiểm soát được cái đầu catheter nằm ở đúng ở vị trí mà chúng ta mong muốn hay không, tức là nằm ở vị trí chỗ nối của tĩnh mạch chủ trên và tâm nhĩ. Hay là một trường hợp khác ở đây, các anh chị có thể nhận ra nó là như thế nào catheter nằm đây, tức là nó tuột. Nó tuột tức là cái đầu catheter này đúng là nó phải dòng ra nối với lại cái buồng tim này, bây giờ nó tuột ra, nhưng mà cái trường hợp này may mắn là nó chưa có tuột luôn vào trong và bên trong lòng mạch, là nó làm thuyên tắc phổi hay thuyên tắc gì ở đây. May mắn là ở đây nó vẫn còn nằm ở chỗ tĩnh mạch cảnh này, chúng tôi có thể lôi ra được chứ chưa cần phải đến các loại can thiệp về nội mạch. Hay là trường hợp này, đó là cái catheter bị rò, bị vỡ, bị rò ở ngay chỗ này, tức là ngay chỗ nối đi đường bằng dưới đòn, và ở ngay chỗ nối, ngay chỗ mà kẹt giữa cái xương đòn với lại xương sườn một, ở đây gọi là cái hội chứng pinch off. Hội chứng pinch off đã làm cho cái catheter nó bị rò, bị vỡ, và thậm chí là có trường hợp như thế này. Cái này là cái hình ở bên nước ngoài, cái catheter nằm đây, đến đây ngừng, chạy tuốt xuống dưới đây. Thì đó là catheter nó bị đứt do hội chứng pinch off gây ra, cho nên sau này thì việc đặt buồng tim dưới da nếu như có thể thì có thể tránh không có đi bằng đường dưới đòn, mà chúng ta đi bằng đường khác. Hay là một cái hình này cũng khá là mới, các anh chị nhận thấy như thế nào không ạ? Cái buồng tim nó nằm ngay trên vết mổ. Đúng như đa, cái buồng tim nó nằm ở vị trí ngoài cái vết mổ, để làm sao để tránh cái tình trạng nó hình thành mô sẹo ở đây, rồi chúng ta đâm qua cái mô sẹo ở đây thì nó dễ bị tổn thương da chỗ này, thậm chí bị loét, bị da bị chỗ này, cho nên cái buồng tim nó phải nằm ở vị trí ngoài vết mổ. Hay như trường hợp này, các anh chị chắc nếu mà có đặt buồng tim sẽ thấy như trường hợp này quen. Trường hợp này quen, lộ buồng tim dưới da, lộ buồng tim dưới da. Cái nguyên nhân của lộ buồng tim dưới da có nhiều nguyên nhân trong đó. Hồi sáng này chúng ta cũng có nói, có thể là mấy bác sĩ bên nội thì nói rằng là tại sao mà đặt cái vạt da, chắc là tại đặt vạt da mỏng quá hay sao, vạt là nông quá, cho nên mới xảy ra tình trạng này. Sáng nay bà Weber nói đặt ngay sát dưới da luôn. Theo ý của bà là như vậy, đặt ngay sát dưới da luôn. Ở bên tôi không có dám đặt sát dưới da được. Nguy cơ bị lộ cái này cực kỳ cao. Thậm chí chúng tôi đặt phải nằm dưới cân, thậm chí ngay trên cái cơ ngực lớn nữa, chứ không phải là cân nông đâu. Và cái độ dày của cái vạt da là cỡ khoảng 0,5 cho đến 1,5 2 cm là tối ưu. Nhưng mà bà Weber nói là đặt ngay sát dưới da luôn. Nhưng mà thật sự ra không có phải là cái vạt da không đâu các anh chị. Không phải vạt da là cái nguyên nhân chính của lộ buồng tim dưới da đâu. Cái nguyên nhân chính của lộ buồng tim dưới da đó chính là thuyên tắc nhiễm trùng. Nhiễm trùng là sau đó nó phá ra, nó nhiễm trùng ở đây nó phá ra, nó làm vỡ của nhiễm mủ rồi đó, nó phá ra, hoặc là do tình trạng dinh dưỡng kém thôi, chứ không phải là do kỹ thuật đặt, do cái buồng tim đặt nông hay là sâu đặt nông đâu thậm chí bà Weber có nói là đặt ngay dưới da luôn, chứ không cần gì là phải đặt sâu nữa. Trường hợp này đó là trường hợp nhiễm trùng có mủ này. Mủ đây nó từ cái mủ này nó nhiễm trùng đây, nó sẽ phá làm vỡ cái làm dẫn đến tình trạng lộ buồng tim dưới da. Hay là trường hợp này các anh chị có nhận ra nó là làm sao mà vết mổ xảy ra lật cái buồng tim, cái buồng tim nó bị lật, đúng ý ra cái màng của buồng tim nó phải nằm ở phía mặt trên này để chúng ta có thể đâm vào được. Thì đây cái buồng tim nó bị lật, tức là bệnh nhân chưa được sử dụng gì cả, làm xong rồi vài ngày sau 48 72 giờ sau để sử dụng lần đầu tiên, cắm kim hoài cũng được. Đó là do cái buồng tim này nó bị lật, do chúng ta bộc lộ cái khoang chứa buồng tim rộng quá mà lại không có cố định cái buồng tim, thành ra nó bị lật. Hay là trường hợp này anh chị nhận ra sao mà dài quá dài, dạ đúng rồi, quá dài là đến 30 mấy phân rồi, sao mà đặt dài dữ vậy. Ngồi chụp phim nên chạy tút lút nữa, không xuống gần đến tới mạch chủ dưới luôn rồi.
dài quá trời quá đất. Đây là một số mấy cái loại thường gặp như vậy. Thì để có thể nói rõ thêm về về những loại biến chứng này, thì có một số mấy cái câu hỏi mà liên quan đến catheter tĩnh mạch trung tâm. Đó là cái kích thước của catheter, hay là ở bên trái hay bên phải, hay là thực hiện dưới xôm hay là dưới siam, thì có ảnh hưởng đến biến chứng hay là không. Như vậy thì chúng ta tìm thấy được gì? Thứ nhất là nói về cái kích thước của catheter. Cái kích thước của catheter thì theo cái hướng dẫn của ASA, tức là cái hiệp hội về gây mê hồi sức của Mỹ, thì nó như thế nào? Nên lựa chọn là kích thước của cái catheter nhỏ nhất có thể. Nhỏ nhất có thể. Một số các bác sĩ ở đây thì là cứ nghĩ rằng là cái catheter nó phải lớn thì mới ngon, lớn thì nó mới thông, lớn thì truyền máu nó mới đã. Nhưng mà thật sự ra không có phải đâu ạ. Cái kích thước của catheter nó như thế nào? Kích thước của catheter nếu mà tính ra, các catheter của chúng ta thường sử dụng đó là từ 6F cho đến 8F. Như 1F đó là 1/3 mm, nếu mà 7F hay là 7,5F thì nó đã hơn 2 mm rồi. Cái đường kính của catheter nó đã hơn 2,5 mm rồi. Trong cái đó để truyền máu hay là gì sử dụng cái kim 18 hay kim 19 này thì đường kính nó chỉ có 1,1 mm mà thôi, vẫn truyền máu ào ào. Thành ra cái nếu như truyền máu, các anh chị có thể nói rằng là các điều dưỡng hay than phiền là sử dụng buồng tiêm dưới da thì việc truyền máu nó khó khăn. Cái đó có, nhưng mà đó là do gì? Đó là do các anh chị sử dụng cái loại kim này nè, cái kim buồng tiêm dưới da. Các anh chị hiện tại bây giờ các anh chị hay sử dụng cái loại kim mà 22 hoặc là 20V này. Kích thước nó rất là nhỏ, việc truyền máu nó không có thông thương, nó bị nghẹt, nó bị ngay chỗ ngã ba, nó bị nghẹt, bị thiếu từ đó. Cho nên nếu như sử dụng truyền máu thì các anh chị nên sử dụng cái loại kim 19V, chứ đừng sử dụng cái loại kim mà quá nhỏ như thế này, thì nó sẽ thông thương thôi chứ không có gì khác. Và đặc biệt là các loại kim, các anh chị phải nhớ cái kim của kim Huber. Nó là cái kim mà non coring, tức là nó không có xoắn cái màng. Cái buồng tiêm dưới da của mình nó có cái màng ở trên đó, màng silicone, nó cắm kim vào vuông góc cho nó, thì nó sẽ cái loại kim thiết kế chuyên biệt này nó sẽ không có xoắn cái màng, sẽ làm không có hư cái màng. Trong khi đó nhiều lúc chúng tôi đi hội chẩn ở các bệnh viện khác, thậm chí bệnh viện lớn nữa, cứ nghĩ là bệnh nhân sốt lên, rồi cứ nghĩ nó là nhiễm trùng của buồng tiêm, đi qua thì cấy máu từ cái buồng tiêm đó, lấy luôn cả cái kim bình thường cắm vô nó, lấy máu ra đem ra truyền lại, nó rỉ dịch ngay chỗ này. Đó là do việc sử dụng kim không đúng cách, không phải sử dụng kim Huber này. Bởi mỗi loại kim thì các kim Huber anh chị sẽ có cái khóa này nè, rất là quan trọng, để trong vấn đề chăm sóc làm sao đảm bảo được là phải giữ cái áp lực dương. Toàn bộ cái hệ thống của mình phải là chứa nước muối sinh lý hoặc là nước muối kèm với là heparin. Cái thứ hai nữa là cái vị trí của đặt buồng tiêm dưới da, cái vị trí cái đường vào chúng ta thì thông thường là chúng ta sẽ lựa chọn ở được phần nửa trên, nhưng mà rất là hiếm khi mà sử dụng cái đường của tĩnh mạch đùi, vậy là rất là hiếm khi, như sáng nay nói, là chỉ những trường hợp nào mà có hội chứng tĩnh mạch chủ trên rồi, trong những trường hợp mà lymphom gì đó, có hội chứng tĩnh mạch chủ trên tắc ở trên đó, thì mới đi bằng tĩnh mạch đùi này thôi. Còn ở bên trái hay bên phải thì sao? Thì rõ ràng là bên trái bên phải thì người ta cũng có nói là bên trái với bên phải thì là cái biến chứng thì không có nhiều về cái nhiễm trùng với lại tắc, nhưng mà cái biến chứng trong lúc phẫu thuật ở bên trái hay đi lộn đường lắm. Như cái ca sáng này cũng vậy, nó đặt bên trái, nó không chịu đi đúng theo đường mình muốn, mà nó đi vào con đường khác, tức là liên quan đến biến chứng của về phẫu thuật thôi. Còn vấn đề chăm sóc thì là biến chứng trái và phải thì như nhau. Và cái kỹ thuật làm thì như thế nào? Các khuyến cáo, đây là khuyến cáo của guideline của bên của Úc ở bang Queensland, và cập nhật vào năm 2018, thì là khuyến cáo là nếu mà làm được thì chúng ta nên làm dưới hướng dẫn của siêu âm kèm thêm với lại siam, tức là có màn hình quang để kiểm soát được cái đường đi của chúng ta nó như thế nào. Nhưng mà tại sao mà chúng tôi nêu ra vấn đề này? Đó là cái hiệp hội ASCO, mà cái này cũ rồi, cái này vào năm 2013 là cũ rồi. Thì nó vào năm 2013 theo khuyến cáo của ASCO, cái guideline này hướng dẫn thì vẫn có thể thực hiện được bằng cái kỹ thuật mù. Có thể nói mà nôm na ra là vậy, tức là làm theo kinh nghiệm chứ không có dựa vào siêu âm hay là siam gì hết. Nhưng mà những người trong tay có kinh nghiệm, họ quen đặt rồi, thì có thể làm luôn. Như vậy chúng tôi nêu vấn đề này không phải là để biện hộ cho mình
là mình làm dưới siêu âm vậy là đã đủ, cũng không phải, mà là cái này là làm dưới siêu âm là được sự cho phép của Bộ Y tế nha các anh chị. Bộ Y tế vẫn cho phép mình có thể sử dụng siêu âm thay thế cho siêu âm, và ở tại thành phố mình cũng như là ở các tỉnh thì tôi biết rằng là hầu hết là đều sử dụng ở dưới siêu âm thôi, chứ không có làm dưới siêu âm được. Vậy thì làm dưới siêu âm rồi thì làm sao xác định được cái chỗ nào là chỗ nối giữa cái mạch chủ trên với lại tâm nhĩ, chỗ nối tới mạch chủ trên với tâm nhĩ, thì nó nằm ở vị trí như thế này, thì là dựa vào đâu để mà tính, hay là sau này mỗi lần đặt thì có phải chụp phim lại để mà xem xét. Thì các nghiên cứu mà hiện tại bây giờ ở trên guideline hướng dẫn của Anh thì xác định cái vị trí chỗ nối của tĩnh mạch chủ trên với lại tâm nhĩ là nằm ở khoảng 2,4 đơn vị của cột sống, đơn vị đốt sống. Mỗi đơn vị đốt sống là từ cái bờ dưới của đốt sống trên đến bờ dưới của đốt sống này là một đơn vị đốt sống. Như vậy thì nếu mà nó nằm ở cái nối tới mạch chủ trên với lại tâm nhĩ, đó là ở dưới carena này, dưới carena này 2,4 đơn vị đốt sống, thì đó là chỗ nối của tĩnh mạch chủ trên và tâm nhĩ. Vậy còn phòng ngừa nhiễm trùng thì như nào? Quan trọng nhất là quá trình chăm sóc, sau đó thì mới tính đến chuyện là phẫu thuật đặt buồng tim dưới da sao cho đúng. Phẫu thuật đặt buồng tim dưới da thì quý vị đi theo học một cái khóa học có vài bữa, vài tuần các anh chị có thể làm được nhuần nhuyễn, nhưng quá trình chăm sóc thật sự nó là mấu chốt trong quá trình chăm sóc. Và theo cái hướng dẫn guideline của Úc này thì chỉ những người nhân viên y tế nào đã được huấn luyện, đã được đào tạo rồi mới được tiếp cận cái buồng tim dưới da này, chứ không phải là ai cũng có thể làm được. Và cũng nói đến cái vấn đề về kỹ thuật đặt nữa. Kỹ thuật đặt các anh chị nên nhớ là phải đặt ở trong phòng mổ vô trùng, và phải phẫu thuật viên vẫn người phụ vẫn bệnh nhân vẫn phải là toàn bộ là phải che kín hết bằng cái xăng mổ vô trùng, chứ không phải là chỉ là cái xăng lỗ nhỏ nhỏ đâu một cái vấn đề bàn cãi cũng còn rất là nhiều, ngay cả sáng nay cũng rất là bà Weber cũng nói rất là rõ ràng, đó là việc là khóa heparin, tức là lóc cái port này khi mà cái port không còn sử dụng, mà chưa có nhu cầu lấy nó ra thì có cần phải lóc nguyên port hay không. Mặc dù bà Weber nói là sau này ở chỗ của bà thì bà không có lóc port nữa, nhưng mà theo các khuyến cáo và như là ở đây của bang Queensland của Úc năm 2000 là cần phải lóc port. Và lóc port thì là lóc như thế nào? Đó là dùng dung dịch heparin 10 đơn vị 1 ml, 10 đơn vị 1 ml, và lóc in port. Và cái thời điểm nào lóc in port, tức là theo khuyến cáo của mỗi công ty sử dụng có một cái thời gian khuyến cáo khác nhau của mỗi loại port khác nhau, và thông thường thì là cỡ vào khoảng 4 tuần. Thông thường 4 tuần, nhưng mà có công ty thì có thể sử dụng đến 8 tuần hay là 12 tuần. Thành ra còn tùy thuộc vào trong cái khuyến cáo của từng bộ dụng cụ khác nhau. Như vậy thì cuối cùng thì như thế nào? Đây đặt buồng tim dưới da dưới hướng dẫn siêu âm thì giúp tiếp cận được tĩnh mạch dễ dàng chính xác, tránh được tai biến, nhưng mà cần được đào tạo. Và buồng tim dưới da hiệu quả không chỉ cho bệnh nhân mà cũng tiện lợi an toàn cho nhân viên y tế trong cái việc mà chăm sóc, trong việc là lấy máu cũng như là tiếp cận của đường tĩnh mạch. Nhưng mà chăm sóc buồng tim dưới da đúng cách đó là vấn đề mấu chốt. Đây là một vài ý mà cũng muốn chia sẻ các anh chị, nếu các anh chị muốn thấy về cái đặt buồng tim dưới da này. Thật sự ra thì cái đặt buồng tim dưới da này theo cái quy định của bảo hiểm y tế thanh toán một lần chỉ trả có 150.000 các anh chị. Cái tiền công mà bệnh nhân trả có 150.000 thôi. Cho nên càng làm thì chúng ta sẽ càng lỗ. Thôi chúng ta chỉ làm là đặt cái GT, chúng ta cũng không lấy được cái mã gây mê nữa. Gây mê là ở bên bảo hiểm y tế bắt buộc là phải gây mê cho bệnh nhân ngủ tức thò lò kìa, đặt nội khí quản vô mới chịu gây mê, chứ còn mà có tiền mê gì trong đó cũng không chịu gọi là gây mê. Thanh toán cho bệnh viện 150.000, 150.000 đồng. Phần trình bày của chúng tôi đến đây là hết rồi. Cảm ơn bác sĩ Phạm Đức Nhật Minh đã có một cái trình bày tổng quan, đặc biệt là những cái biến chứng có thể gặp, đưa ra những cái hình ảnh minh họa, thì chúng tôi nghĩ là rất là hữu ích cho các bạn đồng nghiệp đang ngồi dự ở đây. Tiếp theo thì chúng tôi xin mời bác sĩ Diane Weber sẽ trình bày phần báo cáo của mình. Mời bác sĩ. You can move over there.
Sẽ có cái phần dịch, nhưng mà tôi nghĩ là do thời gian có hạn, do đó phải rất là tóm. Hoặc là nếu mà các bạn ở đây thống nhất mà chúng ta cùng nghe, chúng ta không cần dịch thì cũng được, thì sẽ tùy các bạn. Nhưng mà nếu có dịch thì cũng phải rất là tóm gọn lại, tại vì thời gian thì nó cũng không nhiều. As you were told, I'm going to present today port and PICC line implantation technique. If you got any questions, didn't understand exactly what I said, this young lady is going to translate it for you immediately. So just lift the hand or whatever. So if we talk about port and PICC line, we have to talk about generalities. That's what you just heard in the talk before. Indications for central venous catheterization include the access for administration of drug, for extracorporeal blood circuit, so in the ICU, and for hemodynamic monitoring intervention. This is also very true for the patients in the ICU. The right venous access is the foundation for safe and effective hospital or home-based care. I just learned during lunch that the home-based care is not very developed in Vietnam. In Europe, we do it a lot to save costs and to have the patients treated at home. So as you were just told, healthcare providers, so all of you should have a deep knowledge of different types of venous access. So there is not only port chambers, there is also the PICC lines, the CVC. Their indication, is it for chemotherapy? Is it for short, or is it for nutrition for patients who are under, who have, for instance, stomach cancer, who need nutrition at home? And they're appropriate. So the safe central venous catheterization management requires the standardization, training, education. That's what we just did in the OR this morning. So you're the one who's going to train the younger ones and have them a good education and show them when to put in which central venous access. Here's a decision tree to help choose the best venous access. We already saw another one. I'm going to show you later, the 1-2. Hold it better. Okay. Yeah, but so here you can see hello. Thank you. Oh, okay. Okay. So as you can see here, this is the decision tree that will help you to find out which peripheral or central vein catheter you're going to take. So depends on which treatment. As you can see here, so if you have a fluid that has an osmolarity smaller than 500 or pH between 5 and 9, it is okay to have a peripheral cannula, or what we nowadays use in France or in Europe, it's the midline. I don't know if you have it here in Vietnam. It's like a peripheral catheter, but it's a little longer. So you can use it in, or you can keep it in the patients for a month, sometimes even longer, depending on the use of it. And if it's not in, there's no inflammation or infection. So this is better because you don't have, in my hospital, we have an exemption. It's an oncology hospital. So normally in France, a peripheral cannula should be changed every 3 to 4 days. In my hospital, we have the, we may change it only every 7 days, which is for patients still not very nice. So we chose now for patients who just need morphine therapy or hydration, midline catheter, so we can leave them in as long as they are needed. But if you have
fluids that have an osmolarity bigger than 500 or under 5 or over 9. For instance, if you have chemotherapy or certain antibiotics, we recommend to put them in over a central venous line, PICC line, CVC, or port. And this, you can have a look. What we do, for instance, and what the recommendations are, if you have a therapy that needs a central venous line for less than 3 months, we would go and put a PICC line in or a CVC. If you have a treatment over 3 months, we would go for a port. It's different, like they put it here, tunnel CVC. We always tunnel our CVC, but it's more for shorter period of time, inferior to 3 months. So I'm gonna skip this one because like I just told you already. So how do we choose the right catheter? So there's a couple of points you have to look into. So you have a look at the desired flow rate. Do you need a catheter that is very big because you have go through, or you just use it for chemotherapy? So you have to choose the right flow rate. The nature of infusion, is it, as I told you, something that needs a central venous line? The desired duration, more or less than 3 months. The urgency of placement, sometimes you really need to be quick, and a portacat may take a little more time to be inserted than, for instance, the PICC line. And in certain countries, we may put in PICC lines on the bedside. So it's really quick. The number of device lumens and the device gauge. So if you had a look into all these, you can choose your catheter. For instance, if you just need something very short and for just a morphine therapy for 2-3 days, you might choose a peripheral inserted peripheral catheter. They are the most common ones. So they're not central. They are short-term devices, and the CDC recommends removal and replacement every 72 hours to 96 hours. The recent studies say, well, you can leave them in longer. You just have a look at how it looks on the placement side. If it's okay, if the device is still functioning, if there's no inflammation, you can leave it a little longer. The risk of bloodstream infection is about 45 times lower than in beds. That's what they say. I'm not too sure about this one. So let me talk about the midline. That's the device I just told you about. It's a peripheral catheter as well, but it's longer. Normally, you put it into the basilic vein or the cephalic vein, and the tips end just in the subclavian vein. You can leave it in longer. That's what I just told you, up to 4 weeks and even longer. We sometimes leave it in for 2 months or even longer. We just have the nurse change the dressing, like in a PICC line. You're going to hear about this every week and have it flushed every week. If there is no infection or inflammation, we're going to leave it on. The accidental dislodgements are rarer than in peripheral venous catheters. And what you should not forget, it's still a peripheral line. So medication infusions compatible with midlines are exactly the same that you should use or that you use in peripheral catheter. You may not go ahead and put in chemotherapy. Well, there are some you can put in peripherally, but the ones you normally use central venous line, we just saw it in the presentation before, what can happen if you have extravasation or in the peripheral venous catheter. So midlines are not for chemotherapy, but they're a very good alternative for patients, especially end-stage cancer patients. You can send them home with that, and the nurse at home can put morphine therapy or hydration to this patient. So let me talk about central venous access devices. The tip termination, as we just heard, ends in the cavio-atrial junction. That's the place to be. Or in the inferior vena cava when you have to go into the femoral vein. This morning we saw
2 lymphoma patients, and I talked to the fellows with whom I did the procedures this morning. What we normally do in lymphoma patients or in lung cancer patients or in thymoma patients, we have a look at their TD scan if they have one before. If they don't have one, we talk to the oncologist. Maybe he has more information about the patient. Sometimes they have a cardiac ultrasound, and we have information through that. But what we want to include is that those patients have a vena cava superior syndrome. So you want to go ahead and just translate that. So for lymphoma, lung cancer, and thymoma patients, we have to check if the vena cava is okay if they don't have a vena cava syndrome. Thì đối với những cái bệnh nhân mà bị bị tuyến giáp hoặc là ung thư phổi thì là nên đánh giá cái tình trạng vậy thì mình cần tức là những cái bệnh nhân mà nếu như mà những cái đối tượng mà ung thư phổi bị lymphoma hoặc là tuyến giáp thì cần đảm bảo là họ không có những cái hội chứng liên quan đến tĩnh mạch chủ trên ạ. Thì tại bệnh viện của bác sĩ thì thường là họ sẽ thực hiện phẫu thuật và mở cái mạch đó ra và xem nếu như mà cái đường kính thì nếu mà cái đường kính đó nó nhỏ hơn 6 mm thì họ sẽ không thực hiện cái thủ thuật đó. So you have to really rule out superior vena cava syndrome. Alo, cái này chắc là để chính lại một chút, chứ không, chúng ta không phải là mở cái mạch đó ra, không phải phẫu thuật đâu ạ, mà là chụp CT scan, chụp CT scan để xem là có hội chứng tĩnh mạch chủ trên hay là không, và xem cái đường kính của tĩnh mạch chủ trên đó nó có bị ép dẹp hay là không. Nếu mà nó kích thước mà bị ép dẹp là 0,6 gì đó cm đó, thì không có nên đặt cái đường mà của cái đầu tiếp catheter mà hướng đến tĩnh mạch chủ trên, mà sẽ lựa chọn bằng đường khác. So if you have a superior vena cava syndrome, you will put it into the femoral vein. Sometimes you have cancers that, for instance, lymphoma, after 2 cycles of chemotherapy, the tumor, the bulky tumor will regress, and so you can put the port into a normal place. So what we do in my hospital, so we don't put in 2 port catheters, but we will put in a PICC line off-label. So we put in a PICC line, tunnel it to the side for the time to be. Normally it's 3 to 6 weeks, depends on the reaction of the chemotherapy to the patients. Then we take the PICC line off and we go ahead and put a port in. Như vậy thì những trường hợp mà bị lymphoma hội chứng mạch chủ trên như vậy thì ở trong bệnh viện của bà thì bà sẽ áp dụng là không có phải là đặt 2 cái port 2 thời điểm khác nhau ở đùi đâu, mà ở dưới port mà là đặt ở dưới đùi là đặt bằng PICC line và đi bùi dưới da và để đưa ra bên mặt ngoài của đùi để hóa trị trong vòng 1-2 đợt gì đó, 3 tuần 6 tuần. Rồi sau đó với hiệu quả của thuốc hóa trị đó nó làm cho cái khối ở vùng trung thất nó nhỏ lại, nó hết tĩnh mạch chủ trên, thì lúc đó chúng ta sẽ dời cái port của chúng ta lên cái vùng mà chúng ta thường làm, tức là đặt ở phía nửa trên của người. So the central venous line, as we heard before, can safely be used for all the irritants and vesicant medications, because if you don't put in a central venous catheter, we just saw you really can have bad problems with the patients. You can do blood withdrawal with it. We don't recommend it in our hospital that the patient has a blood withdrawal in a hospital, in a city laboratory, but only in the hospital. So let me talk about tunnel central venous access devices. So it's just what we call the CVCs.
nowadays we recommend that you tunnel your CVCs. You showed us the picture from the ICU with the patient that has his catheter coming out in the jugular, sutured. As you can imagine, this is not very comfortable. So what we recommend is that you tunnel your CVCs if you can. What does tunneling means? That means that the puncture site and the site where the catheter comes out is aligned. That means if you puncture here, you want to tunnel your catheter here. Why? All CVIs can be tunneled, so not only the CVCs, but also the. Because when the patient has his head like this, it's very uncomfortable. When he moves, it hurts. And for you to take care of as nurses also, it's not very easy. If you tunnel to the chest, it's very much more comfortable for the patient and for you to take care of, and for the dressing to keep on, because as you can imagine, you have a dressing on here. The patient is moving, the dressing come loose. It's not very clean. So we recommend to tunnel it to the chest, for instance. And it limits bacterial dissemination, because we know tunneling limits bacterial dissemination, because you alienate the puncture site from the tunnel outcome site. So that helps you to keep the bacteria a little bit away. You want to say something to this? Yes. I may have a question because about the tunnel CICC. Do we have to use a specific instrument for tunneling the CICC, or we can use a normal CICC? There's a couple of CICCs on the market that have this tunneler come with it. What you can do, what we sometimes, or for instance, my colleague in Lyon-Bérard Cancer Center in Lyon, he sterilizes the tunneling instruments that come with the ports. He sterilizes them in the sterilization ward and takes them to tunnel their CVCs. I don't use it because we already tunnel, because we use the subclavian auxiliary vein, so it's considered to be tunneled already. So, but if I have to put it in the jugular, I have a CVC that I can tunnel with the tunneling instrument that comes with it. But I think the thing that they do in Lyon-Bérard, if your hospital allows it, that's a way you can do it and save money. So just after you put in the ports, you keep the tunnelers, put it in a sterile package and have it sterilized. So. Yeah. Tôi có đặt câu hỏi đó là tại vì có một số các loại mà CICC mà đặt riêng biệt luôn, nó có chuyên biệt để dành cho tunnel, tức là nó có một cái cấu trúc gì đó mà nó có thể vùi được dưới da, mà có một cái cấu trúc hình tam giác để giới hạn cho việc mình nhiễm trùng, chứ không có phải là sử dụng cái bộ CICC thông thường mà chúng ta tunnel, mà theo như bà nói thì là bà có thể dùng cái bộ CICC thông thường này mà vùi thêm dưới da thôi, giống như là kỹ thuật vùi dưới da của mình thôi, chứ không có cần phải đến một cái bộ dụng cụ chuyên biệt cho anh em này. And this is especially true for if you have a femoral catheter, so you don't want to have it come out near the private parts. When we use, for instance, I don't put in CVCs anymore. I prefer to put in PICC lines off-label. So we always use 4 French PICC lines, and this corresponds to the 13 gauge peripheral catheter. So I use the 13 gauge catheter to tunnel, and I take just the needle part off and leave the plastic catheter, and I can tunnel the catheter, the PICC line to the side. So sometimes you have to be inventive. So we just mentioned the PICC line, so let me talk a little bit about it. So the PICC line I inserted into peripheral veins, because PICC lines means peripheral inserted central catheter line. So mainly you put it into the basilic vein, the brachial vein, or the cephalic vein. So you have to choose the vein according to its site. It's way safer to insert a PICC line than a CVC or CICC, because there are not many so crucial structures around as you have it in the neck or in the chest. The complications are lower because you can't do a pneumothorax, a hemothorax,
or really bad bleeding when you accidentally insert it or hit the artery, because you can put pressure on it, what you can't do, for instance, in the subclavian artery. It's though easier to safer to learn. So I just told my colleagues at lunchtime that in Europe, we have what we call delegation to the nurses now for PICC lines. So that's why for residents, I like to teach my residents when I have them in the OR first PICC line, because they get an eye for the ultrasound puncture before I show them the jugular or the subclavian. That gives them confidence too, because sometimes you can leave the OR and just have a look behind the window and see what they do without being afraid that they do complications or whatsoever. The only thing what you have to think about, if you put in a PICC line catheter, you shouldn't do it in patients with stage 3B kidney disease, because you should keep the arms free of thrombosis and so on, because sometimes you can have thrombosis with every catheter if they need a shunt or anything. So it's not recommended. And PICCs were found to do well, even better nowadays when you go along the guidelines than CICCs. A couple of years ago, it was said PICC lines have higher risk of thrombosis or infection. But since we follow the guidelines of an Italian group called Gaveseld, this is a group around Mauro Piterotto, which is at Rome, in Italy. Those guidelines, show you later, helped us to reduce the risk of thrombosis. So let me talk about you with a porter cap. The port, as you know, it's different to the CICC, so the PICC lines. There is nothing coming out of the skin, so it's completely under the skin. So you have an improved perception of quality of life and body image. So if you have young women with breast cancer, and like we sometimes get patients 22, 24 years old, and they have cancer, and they don't want to have something sticking out of their body so everybody sees. So this is quite nice. You have less limitation of mobility. As you can imagine, if you have a PICC line or a CICC coming out of your skin, you may not take a shower. It's difficult to take a shower. You cannot in summertime go in baths, in a swimming pool, or in the seaside. It's minimized need for maintenance, because CICCs and PICC lines, you have to take care of the dressing once a week. You have a minimized risk of infectious complications when not in use, because it's not something sticking out of your arm or out of your neck or out of your chest, where the bacteria can disseminate into the body. So this is the same thing, just a little resume. You have it, you can read it a little later. So when you choose now you chose the right catheter, now let us choose the right vein. I show you why should we choose the internal jugular or the subclavian or the femoral vein. So the internal jugular vein, if you puncture the carotid artery, the advantage of the jugular vein is that you can easily compress it. This is especially true when you're a beginner. You want to be rather on the safe side. You have a decreased rate of catheter insertion failure because it's under the skin nearly. It's easy, as you saw this morning. The vein is really, most of the time, very nice and very big, and you can easily puncture it. You have a decreased incidence of catheter malposition because when you take it on the right side, it goes straight down, especially when you don't use the C arm. If you don't use a C arm and you don't have any other contraindications, we recommend to go into the right jugular vein. For instance, I have a colleague, he comes in every Wednesday morning and does it under ECG and not C arm. You do it on a landmark. He always does it on the right jugular because the way is just straight down. For instance, in my OR, I put it in the subclavia, but we have a C arm. So we can see when you put it in subclavia, sometimes it won't go down directly. It will go down to the other side. It will go down into the jugular, or there's lots of places it can go. So
choose the right jugular vein if you don't have C-arm and if you don't have any contraindications. As you said, for instance, breast cancer, you choose the other side. The drawback, it's awkward for patients. Why? Because you see the tunneling. You have the risk of pneumothorax, but way lesser than in the subclavian. That's a drawback. The subclavian vein, the studies show that you have lower incidence of catheter-related thrombosis. You have a decreased risk of infection because it's tunnelized, like you have it normally in the internal jugular vein when you tunnelize it. You have a decreased risk of infection because it's tunnelized. It's more comfortable for the patient. This is especially true for CICC. But the drawbacks, if you puncture the artery, it's very difficult to put pressure on. So sometimes you have to take the patient to the OR. It's an increased incidence of catheter malposition, not only during the procedure, but also afterwards, because when you put pressure or the patient puts pressure, for instance, when after chemotherapy is vomiting or he has a cough or whatsoever, the catheter with this pressure sometimes goes up into the jugular or goes up to the other side's subclavian vein. And you have an increased incidence of pneumothorax. If you don't know it to do it very well, we recommend for you to go into a couple of times into the jugular vein. You get the feeling of it, and if you feel really confident, you can go and hit the subclavian. The femoral vein we just talked about is very easy to puncture and easy compressible if we hit the artery. There is no risk of pneumothorax. But the patient's mobility, if it's a CICC, it's very impaired because, as you can imagine, if you have something hanging on here, you can put a trouser on or so ever. So it's not very nice. And the risk for deep venous thrombosis is the highest in all those veins. So if you don't need to go into the femoral vein, don't choose it. So this is to summarize. Just select the most appropriate site for central venous cannulation, and this is based upon your expertise and your skills. As I showed you, as I mentioned, if you feel comfortable with the jugular, go for the jugular. If you have a really broad experience like they have here, that do put in 10 a day, you can adventure a little bit further, but under the supervision of somebody who knows how to do it. Okay. Take into consideration the patient's anatomy. If you have very, very, very skinny patients, what we do for the very skinny patients, sometimes we rather go for a PICC line because we fear what we saw in the picture before, that you have the skin that's the catheter or the port that goes through the skin. If we have very obese patients, we might opt sometimes for the portacast that we put into the arm, what they call the PICC port, because in very obese patients, the nurses have sometimes difficulty to get to the port. Sometimes you don't have the needle that fits the port. It's sometimes too short, and this can cause extravasation. Depends on the anatomy of the patients. You should choose your catheter or your port size and the vein where you want to put it in. And last but not least, you should take into consideration the risk associated with the placement. So which risk can the patient take? So that leads me to the risk assessment. So before every insertion of a central venous line, you should do a crucial risk assessment. That's what we did with the fellows this morning. We read the patient chart. We had a look at his platelet count. We had a look at what cancer he has. Is he under medication? That's something you should really do every time you have a patient. Have a look at the patient. Is he obese? Does he have a low body weight? We saw this morning. Does he have edema? So for instance, when you have edema on one side, you don't choose this arm to put in a PICC.
because the risk of thrombosis and even of infection is higher. If you have a surgical wound, this one looks still nice, but you know, sometimes you can get nasty surgical wounds and they ask you to put in a port after operation for chemotherapy. You should rather wait or put in a PICC line, because if the wound is colonized by bacteria, they can go to the port catheter. Patient-specific risks include skin infection or disease. This is the stage 4 breast cancer, and this is the other one. The other one was a graft versus host reaction. We see that a lot in our hospital. We have lots of leukemia patients. So as you can imagine, the skin is already infected with Staphylococcus aureus minimum, and the raw skin sometimes shows. So you can't put in a port catheter here. You should opt for a PICC line as well. Pacemaker, we saw this, or you said it already. Pacemaker normally is put in on the left. If you have a left-sided pacemaker, you should go to the right as long as you can. Infection of the puncture site, as I told you, don't go on this side. If you see something like this, or if they have a furuncular or something, don't go on the same side, because there you got infection. Radiation therapy, the skin gets very irritated, and sometimes this morning we saw it very hard to puncture. If you may, you can go to the other side. Coagulopathy, patients with problems or under therapy, or leukemia patients with low platelet count. You should take into consideration this, and maybe instead of putting a porta cut in, you should maybe put in a PICC line or a PICC port. So an important criteria to prevent thrombosis is the vein catheter ratio. You mentioned it before. This is especially true when you have a PICC port or a PICC line in the arm, because normally the subclavian or the axillary vein and the jugular vein are big enough. But what you should have a look into is the Nifong study. The Nifong study tells us that the catheter vein ratio should be 1:3. That means for a 4-millimeter vein, you should take a 4 French catheter and not bigger, because you have a higher risk of thrombosis. So you should adapt, if you can, your catheter to your vein. So in our hospital, to make it easier, we only choose one catheter size, and this is 4 millimeters. You mentioned before that in the studies that you showed, that you should take the least or the smallest catheter as possible, the less lumen. So that's what we do. We only have monolumen 4 French PICC lines in our hospital. So this will fit normally everybody. And as you can see, the bigger the French, you reduce the blood flow with it. I mentioned the Gaveseld group before. So this is a group in Italy that gave us lots of guidelines to our hands. So they taught us how to choose the proper vein, as I mentioned before, during venipuncture. So that's why you said it before, you should take the smallest possible needle to go into the vein. They put in lots of PICC line catheters, so they focus mainly on PICC lines. For instance, the dilatation device that we have, before I used a PICC line from another brand, they have dilatation device that is that long. It's as long as the ones that use for the big veins, jugular and subclavian. And this isn't okay with recommendations anymore. So what they recommend is that you use what they call the micro-introducer kits. So you have the small dilatation devices. So you put minimal trauma to the vein, because what happens when you put trauma to the vein, you have the endothelium gets hurt and you have stricture or thrombosis. This is also true. That's what we had with the fellow this morning.
if you go and put in a guide wire, never go against when it stops or you can't go further. Don't force it because you're gonna hurt the vein, and when you hurt the vein, it's gonna be thrombosis or stricture. It's never good when you have to force. Go ahead and puncture somewhere else. And they tell us for the PICC lines and the CICCs to do proper securement. So you avoid the in and out movement. In and out movement creates, first of all, bacterial dissemination and thrombosis. Maybe Elvin, did you bring a secure cast or something? No. They already told us the silicon and third generation polyurethane catheters are better than the other ones. I think they're not even on the market anymore. A lower diameter catheter than a single lumen might be protected against the risk of thrombosis. That's what I just told you. And when the number of lumen or when the number of therapies demands multi-lumen, you should still reduce the number of lumens as much as you can. So the requirements, what you need. The patient may not have any anatomical impediment. For instance, what does that mean? I don't know if it's in your culture, but in France, it's very popular to have tattoos. So we never go on the side where it's a tattoo. You never puncture something through a tattoo because it's known that you can push the ink further, and it's not clinical safe or whatsoever to go through a tattoo. So avoid tattoos, for instance. There should be no current infection. So if we have a patient with a toothache and a tooth infection, we delay surgery for this time in a PICC line catheter. There shouldn't be any fever going on. Well, I know lymphoma patients have fevers. That's not the fever I'm talking about. I talk about the infectious fever, okay? They shouldn't have had a biliary stent 5 days prior to a port insertion, because we know that you have bacterial dissemination after biliary stent. They shouldn't have a disseminated intravascular coagulation or other coagulopathia. In this case, we put a PICC port or a PICC line. If they have an ongoing anticoagulation therapy, you want to stop it. This is especially true for warfarin, Macumar, and have it checked. The platelet count, he said 80,000, right? We put it down to 50,000 because we have so many hematologic patients. So we have a limit of 50,000. If the requirements are not met, either you can go ahead and do a platelet transfusion, you stop anticoagulation and wait and redo blood tests. You wait for the infection to heal. So at least 7 days fever-free. That's what we ask for a portacast because our patients are very, very fragile. And if in an emergency case or if there's an urgency, we put in a PICC line catheter. So you said that landmark was shown to be as good as ultrasound. I still advertise ultrasound. I prefer, as you could see this morning, it's really nice to have a good view on the vein. The access time is lower, the success rate is higher, and the risk to do carotid puncture, hematoma, hemothorax, pneumothorax is lower. So we recommend, if you have the possibility, go ahead and do ultrasound. I know it's not everywhere available, but if you have it available, take the time, learn it, and do it with ultrasound. We use the linear probe, and we have a frequency of 5 to 10, like we had this morning. So this is good for superficial structures, so veins and arteries, and what you want to see is normally very superficial, so that's way enough. They should be standard of care nowadays. It improves the techniques of catheterization. In real-time ultrasounds, you can visualize both target, vein, and needle during the procedure, as we saw this morning. We would always know where our needle is. And as you maybe saw it this morning with the fellows, what we
did before procedure, we did not only examine the chart of the patient, had a look into blood tests, but before we started ultrasound, we had a deep look into the veins. Because this leads to safer vascular access, not only while you're doing it, also before, because you can exclude with what we call the Rakeva technique, all underlying problems. For instance, the fellow this morning said, I'd like to try to puncture the subclavian vein. I said, okay, no problem. So we had a look at the patient. And this morning I showed him anatomy is not in all the patients the same. So this morning we had, for instance, an accessory arteria from the subclavian arteria that went just over the vein. So in this case, this is not a beginner subclavian vein to puncture, because you really have to adjust your angle and everything. So that's why we recommend, before you go into procedure, have a thorough look with ultrasound. Do a rapid central vein assessment or rapid peripheral vein assessment for the PICC line, so you can exclude thrombosis, anatomic variations, etc., etc. And so this gives you, as I just said, a thorough assessment of vessel health, visibility, size, and paper. And so it helps you do the best procedure you can. So this is the short overview of the anatomy. You all know it. So for those who are not too familiar with ultrasound, they're just going to do a brief introduction to the ultrasound. This morning, what we did was the transverse position. We had this, that's what we call a short axis. If you have the vein that lies right here, this long, the probe will be fully like this is what we call the short axis view. The long axis view is the picture below. So the vessel goes like this, and you will put it parallel. So you have the long axis view of the vein. Okay. So there are two different techniques. One will show you what we saw this morning, a round vessel, and the other one will show you in a longitudinal way. As you can see it here, I'm gonna try it again. But I'm not sure if it's working. Oh, okay. So this is the short axis view. So, and not always working. And so, as we did this morning, we punctured the vein. So we had the short axis view, and then with a needle like this, we punctured underneath it. Okay, this is what we call the out of plane approach. Okay, and this results in a little hypoechoic dot on the screen. I don't know if you remember what we did this morning. The other technique is you have your ultrasound like this, okay? And you go under it with your needle in this way. So in the in plane, okay? So you're in the plane of the vessel. And this results in a longitudinal picture on the ultrasound, and you can see the whole needle coming in, okay? There is another out of plane view. So you have the subclavian vein here. Not working. So you have the subclavian vein where the sign is, and underneath you have the subclavian artery, and you can see the needle in the vein. Okay, so you can see it again here. Doesn't like me, right? Oh, okay. So you have the subclavian vein, the subclavian artery, and as you can see here, this is the pleura. So then you can see that it's really important to have a good look on the ultrasound, and to every time be sure that you see your needle. So this is the in-plane approach. So you have the vessel that is in the plane of the probe, and you have the needle coming in this way. In the ultrasound of the upper limb, so when you want to put in a PICC line or a PICC port, you see you have the artery and the vein
and the median nerve right next to each other. And this is the brachial vein, this is the brachial artery, and this is the nerve. So as you can see here, it's rather easy to have an approach because you just go straight to it and there is not much you can damage around. That's why I recommend this for you to learn. In my experience, as I see you have the same technique here, we use the out of plane approach because we think it's easier for novices to do. And you can position your needle directly underneath the probe, as we saw this morning. You have a sign on the probe normally, and you just go down here. If you put the vein in the middle of the probe, it's right easy to do. You can, if you can't see your needle tip, you can just pen with the probe right or left, or you pen a little bit with your needle, or you can just move the needle a little bit so you can see it better. The disadvantage is sometimes difficult to tell if you're proximal on the shaft of the needle or distal towards tip. So try to, what I just said, try to pen, move it. Don't move the needle and the ultrasound at the same time. But if you move it, you can see yourself. That's, for instance, this morning, the fellow that was operating one time, he didn't see his needle very well. So I moved his hand a little bit, so he found the needle tip again. Catheter positioning. So we saw this morning that you measure. In my OR, we have a C arm, and my other colleague has the ECG. So I'm just going to talk about the C arm because the ECG would go too far. So you already said it before. What we're going to look for is the carina. And we know that the right position of the tip of the catheter is at the atriocaval junction, and this will be approximately 2 vertebrae below the carina. You can see it here. I don't know if you see it well. That's not working. Okay. Yeah, so here's the carina. I don't know if you all can see it. And here's the catheter. So you have 1, 2 vertebrae. Okay. So that's the place where you want it to be. Here's another one. You can see the carina and the catheter, and that's what it should look like when you're finished. So it's just at the angle of the atriocaval junction. So this is a normal chest X-ray after you put in contrast. So you can see here's the chamber and here's the catheter, and the flow goes antegrade at the junction. So this is what it should look like if you do a chest X-ray after. This is what it looks like when you put it into if you put it into the femoral vein, because as you can see here, we already have a stent. So you put it in the femoral vein, the patient is very crooked and so on. And you're going to put it in the vena cava inferior. There are different kinds where you should put it. Some say you should put it between the height of the renal vein and the hepatic vein. We go a little further. So there are different schools and different arguments for and against. So what we should avoid to do, what we talked about before and what we talked about the fellows, what you don't do because you don't go under the skin. But I see a lot of, in my aura, people come to me to take porticate or ports off that have been put in other institutions. Try not to do it in the middle of the chest and not too superficial, because people, they want to go out, they don't want to be stigmatized and don't want anybody to see it. And when you have this, you are very young and in the morning you go and shower and you see this, it reminds you every day of your cancer. So stop the stigma, try to be a little more aesthetic. So take home message, events occur at the low frequency, guidelines are followed. As such, clinicians should prioritize central venous catheter. They should put attention to the needs and the complications, if you do it right, are
rather rare. So what we do, apply Gabelfeld and Nifong, do ultrasound and Rasteber, do systematic risk assessment, and know your competence and limits, and choose the right venous access. So let me just talk shortly about the complications, the handlings. They're divided into early and delayed ones. They're quite high. They can go up to 33% in studies. The most common ones are catheter-related infection and thrombosis. The early onset one are malposition, arrhythmia when you put it in too long, perforation and bleeding, arterial malposition, pneumothorax. The delayed one are infection, venous thrombosis, venous stenosis, pinch-off, as he showed us, and catheter embolization. The early, as I mentioned, the most important are the venous malposition of the catheter is when you wrongly do it in the aura and it's not where it should be, or sometimes when a patient vomit after, it can go to the other side. When you put it too long, hematoma, pneumothorax, and infection. Late complications are also infection, but late onset infection. Secondary catheter malposition, fibroplastic sleeve. I don't know if you see that a lot in your hospital, when you have the fibroplastic sleeve along the tip of the catheter, and you can inject, but you can't have blood withdrawal. Better? Okay. Looping, that means the catheter, this is especially true for subclavian. They can loop before they even go into the thorax. This, for instance, we got a patient from another hospital. He showed this problem, so he has even two problems. He has a kinking of the catheter just in front of the thorax wall. And why we found this out was because in the outpatient clinic, the nurses were not capable to inject. It was not possible. So we did a thorax, and we saw this. So the catheter has kinked, and due to the kinking, the catheter moved up a little bit and was even a little too short. Not too much, but still a little short. This one was a PICC line. Apparently the patient or whatsoever or whosoever took it out a little bit, and nobody saw it before. I don't know how it could have happened. The patient was with this for over a month. So what happened to this patient? She was a very young, I think 25-year-old thymoma patient, very sick. And as you can see here, she had an erosion of the vena cava due to the catheter, because with the movements of the breathing movements, the catheter moved all the time, and with the flow of the blood, and so she had an erosion of the vena cava. Here, the catheter is way too long, so it created arrhythmia in the patient. Here, the catheter is even way longer. It stops where I put the sign on. So it goes once around into the heart. This is a catheter loop that you had in front of the thorax wall. So the catheter came out and looped, or the person who put it in didn't see that the catheter looped before he closed it. So he didn't put a finger in, or he just didn't see it. And there is a catheter malpositioning. As you can see here, we don't have the smooth
We don't have, normally you have the catheter goes smoothly like this. So when we have with the C-arm, we see a smooth movement like this, we know everything is fine. But if you have like a stair like this, like when it goes like this, you should be aware that there is a problem. It's not in the vena cava. And this one was in the thoracic vein, I show you another picture later, it's the same patient. This was after procedure, patient had a subclavian access and he had a lot of vomiting after chemotherapy. So there was a lot of positive pressure and the catheter wandered off into the other side's subclavian vein. So this is the patient again, the other one, as you can see, it's in front of the sternum, so it was in a thoracic vein. This is typical catheter kinking. So what happened? They couldn't inject. So we had to take the patient into the OR and put another port in because the colleague who put it in, apparently he didn't look if he had a blood reflow during procedure, or maybe it worked, but it didn't work anymore after. And that's this morning, as I mentioned, I showed him how to do a little pouch, and the pouch helps us out to helps to smoothen out the catheter in the neck to avoid kinking. It's really easy, just a mosquito clamp. You do a little pouch, and that's enough. So if you see something like this, you got your heart racing when you have a C-arm. You're like, oh my goodness, did I puncture the artery? And it's like, no, I didn't. But what's happening? So you look at the CT scan. If you you didn't do it before, this is the left caval vena cava superior. So yeah, it makes your heart race, and you quickly have a look on the CT scan, and you see this. You're quite happy. So these are the malpositionings. Let's talk about the occlusion. So I mentioned the fibrin sheath. This is just a sheath, like a sleeve around the catheter. What happens? So normally it goes on the catheter tip, and it even comes with a little thing that hangs over. So when you inject fluid into the catheter, there is no problem. It will go in easily. So there is no malfunction to the catheter, only if you want to have a blood withdrawal. Because what happens with the blood withdrawal, it's going to close your catheter like this. So normally in our hospital, we require that the nurse have blood withdrawal, because before she injects chemotherapy, to make sure there is not a problem like a Uva needle dislodgement or whatsoever. So sometimes, they're gonna put the patients into the X-ray and inject iodine to see what's happening, and then you can see you have the fibrin sheath. I'm gonna show you later the image. So we're gonna do alteplast. Sometimes it's not proven to help, but in our hospital, it's a little bit like I don't know. It's they believe in it. I don't believe in it, but we just say, okay, we do alteplast. The other method is to push pause with a small syringe. This takes the little fibrin sheath off. It's so tiny, even if it goes into the air, into the blood or into the vein, it's not causing embolism or whatsoever. You can have an intraluminal clot. You can have a mural thrombosis or venous thrombosis. Here the kind of thrombotic occlusions again. So as you can see here in the fibrin wall, you have the thing that I told you that goes in and out. And okay, so this is the fibrin sheath and tail. So as you can see, contrast solution, the contrast solution that you inject in here will go into the fibrin sheath and come out here again. So that's super typical for a fibrin sheath.
This as well, when you see something like this, where the catheter is not, if the catheter is not smooth, but widened out, this is very typical for fibrin sheath. So if you don't have patients where you need blood withdrawal all the time, or you can have blood withdrawal in the arm, we recommend to treat it. Otherwise, you just can leave it because it's no problem to inject the chemotherapy, for instance. So the thrombosis, it is in 10% of all patients, you can find catheter-related thrombosis. The majority are asymptomatic, so you don't even know. Complex sonography to diagnose it, or a CT scan if it's in a deeper, for instance, in a vena cava or in a brachiocephalic vein. And the current guidelines, and this is important, the current guidelines tell you if you have a thrombosis, if you further need your catheter or your port, just leave it in and treat the thrombosis, but leave the catheter in. If you don't need your catheter or your port anymore because patient has finished his therapy, and it's just by chance that you find the thrombosis, treat the thrombosis. And you can, after you've treated the thrombosis, for instance, in the central venous lines, you treat it for at least 7 days, and then you can take safely out your port, and then go ahead and further treat the thrombosis. For the peripheral veins, for instance, the basilica vein or cephalic veins, only a treatment of 3 days of thrombotic therapy is needed before you take it out. And then you go ahead for 3 more months. This is how it looks like in the jugular vein, for instance. And this is how it looks like on the CT scan. You talked about pinch off. I talk about catheter fracture. So unfortunately, we had a couple of cases of catheter fractures. I don't know if you had more problems with catheters after COVID or during COVID. We experienced a couple of problems. Not with Vigan, but with other brands that we use, because I think as you do, we have the same policy. We not only use one brand, but different ones. And that's how we found one patient of catheter fracture. So we did take out the port, and we asked the radiologist guys with a loop to take out the catheter. So this is another case of catheter fracture. As you can see, we had the patient, they injected chemotherapy, and all of a sudden the lady said, it hurts. I feel cold, it feels cold and it hurts. So we were the nurses in the outpatient clinic were, so they stopped immediately the chemotherapy, and we recommended to have them an X-ray with contrast done. And we saw like a cloud of contrast just under the skin. So not in the thorax, but really very close to the port catheter. And when we took it out, we saw a longitudinal fracture of the catheter. So extravasation is one of the main problems that you can encounter with the port. It is rare, but it's potentially serious and painful. The incidence is quite low. And the causes are mainly the wrong insertion of the tuber needle. That's why we insist and teach our nurses really to very well insert the tuber needle. It's very crucial to put the tuber needle right, to choose the right tuber needle, not too short, not too long. You can have a secondary migration of the tuber needle when the patient is walking around during the night or the toilet go. So as I said, when the needle is too short or too long, it not fits the patient's anatomy. You can have extravasation. The nurse didn't secure the needle or the tubing as it should have been. So the patient turns a little bit, the tuber needle comes off. Catheter fracture, as I told you before. The port is too profound. We talked with a fellow this morning that in obese patients, sometimes nurses have problems
finding the port. That's what we recommend. We don't put it too profound because we don't want extravasation to happen and make the life of the nurse difficult. What you should do, stop the infusion, aspirate the maximum of the product, elevate the limb, define the area with a marker. You should write down the nature of the extravasation or of the substance. And if it's really bad, as we saw with the hand, you should call the surgeon. If you're not the surgeon, you should call the surgeon and have it taken care of in the OR. Sometimes that's the only way to do it. Different substances, different vesicants, different extravasation types. So I just leave you this for you to read later on because there's a lot of irritants and vesicants. It's just the AHA guidelines, what you should do. It's just to summarize what I just told you. The symptoms of infection. So what are the symptoms of infection? As you all know, fever and chills, especially when you just connected to the port or the PICC line. You just injected something and like a couple of minutes later, the patient got chills and he trembles and he doesn't feel well. You should really know, okay, here's infection going on. Sometimes you can have infection without the fever and the chill. That's quite rare, but if you have the patient have infection, you should still low fever or chills. You should still make sure before you really claim the port if the patient could have another gateway. For instance, pulmonary urinary infection, upper airways infection. Then you should do what I think you do it here in the hospital, compare the blood cultures. So as you know, you take the blood culture from the port and you take a peripheral blood culture. And you have a suspicion of infection if the difference of the growth rate between central and peripheral blood culture is more than 2 hours. So if it's this the case, you know that you have infection going on in the port catheter. You can either do try to do an antibiotic lock, or you in some bacteria you can't. You have to take it out immediately. For instance, in our hospital, Pseudomonas, Staphylococcus, Candida, we take it out immediately. We don't do the lock solution. That's here again. And thank you for listening. Thank you, Dr. Dian, for your interesting talks. Now we are moving on discussion, okay? Các bạn có thể đặt những câu hỏi cho các báo cáo viên. Mời tất cả các bạn. Các bạn có thể đặt câu hỏi trực tiếp bằng tiếng Anh hoặc là tiếng Việt, thì sẽ có một bạn để chuyển ngữ lại. Mời các bạn đặt câu hỏi. Chuyển micro cho bác sĩ Cúc, ban tổ chức. Chuyển micro cho bác sĩ Cúc. Dạ, em là bác sĩ Cúc, bác sĩ nội khoa ung bướu. Thì em xin hỏi bác sĩ Dian Weber, nếu mà không có dùng heparin để tráng rửa buồng tim mỗi 3 tháng và chỉ dùng slide, chỉ dùng normal saline, thì có cái kỹ thuật gì đặc biệt không? Có chú ý gì đặc biệt không? Và thể tích liều lượng như thế nào? Là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai thì em xin hỏi là cái kim Cooper này có cái 19 gauge xin hết.
So we only use the saline. We don't use heparin because it's proven it's the half time of heparin is only 80 minutes. So in Europe, nobody uses heparin anymore. We just use the saline solution. And I don't know if you saw it this morning. I explained it to the what we do is with a saline solution. We when you have the Uber needle in the port or when you got connected to the tube. So what you do, you should do saline solution and do push, pause, push, pause, push, pause, okay? So, okay. And push, pause, push, pause, push, pause. And when you finish, you inject and you clamp. So that's the way you do it, okay? Hiện tại chính Bộ Y tế thì cái kỹ thuật chăm sóc người dung da vẫn là cho phép dùng Phentalin là một, nhưng mà khi mà có phương pháp dùng Ovinox. Hai em hỏi là em xin hỏi tiếp là nếu mà như vậy khi mà có thuyên tắc á, thì cô vẫn dùng heparin hay là cô có dùng Lovenox không? So do you mean occlusion or thrombosis? Catheter occlusion or thrombosis? Occlusion? Yeah. Normally, if there is a catheter occlusion, a real occlusion, there is not much you can do about it. Even with heparin, former times was shown it won't work. So most of the time, unfortunately, we take it out. So I don't know, how do you do it? So yeah, with heparin, yeah, 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 yeah. What we do is like we try with with a push saline push technique. There's a surgeon in Leuven in Belgium who described this technique quite well. But I'm not sure, it's not working so well, and so we take it out most of the time because the problem with heparin is we have lots of leukemia patients and they already have a very low platelet count and risk of hemorrhage. So we can't put in heparin. It's not recommended in our hospital. So yeah, exactly. Yeah, to save the port, but yeah. Xin có ý kiến một chút về cái câu hỏi của chị Cúc Thứ nhất là việc sử dụng heparin để lóc cái port như hồi nãy cũng có trình bày, thì thật sự thì thấy là đọc thì rất là nhiều, có nhiều nghiên cứu là có nên dùng heparin hay là không, và liều dùng là ra sao, hoặc là dùng nước muối sinh lý không, thì cũng có trình bày rồi. Tức là hiện tại bây giờ các nghiên cứu thường là nói như vậy, nhưng mà các guideline mà có trong tay được tìm được từ của Pháp cho đến của Úc cho đến của Mỹ thì vẫn nói là dùng heparin. Thì không, ở đây thì cần phải xác định chuyện này, tại vì mình làm dựa theo guideline, thì là đi làm theo guideline là như vậy. Cái thứ hai nữa đó là việc mà đến catheter nó đã bị tắc rồi, mà bây giờ mình dùng heparin thêm nữa thì cái heparin nó không có tác dụng làm tan cái cục máu đông đó. Cho nên cái tác dụng của heparin đó nếu như nó có thông được thì chắc là vì lý do nào khác đó nó thông, hay là mình bơm mạnh rồi nó thông tống cái cục huyết khối nó đi vào thôi. Chứ còn cái tác dụng của heparin để mà làm thông được cái chỗ tắc đó thì chắc là không có tác dụng làm thông được chỗ tắc đó đâu
Một cái cái quan trọng trong cái việc mà chăm sóc cái buồng tiêm dưới da, đó là người điều dưỡng hay là người bác sĩ của mình cần phải làm cho thông rõ chuyện này, tức là phải làm sao đảm bảo được toàn bộ cái hệ thống của cái buồng tiêm lẫn catheter của mình là chứa toàn bộ nó là nước hay là nước muối kèm với lại heparin mà thôi. Thì cứ nghĩ đến nguyên tắc làm sao phải đảm bảo được chuyện đó, tức là mình cắm cây kim vào, mình rút ra là có máu trong đó, thì là xác định là mình đã đúng cắm đúng cái kim đó rồi. Thì cái tác dụng mà push pull là chắc chắn là bắt buộc là phải làm, phải nhớ là chuyện này. Tại vì push pull nó không phải chỉ là tạo ra áp lực dương không, mà nó còn tạo ra cái dòng xoáy của cái chất dịch đó, nó làm tống đi ra các chất máu đông gì đó, nó thông thương chỗ đó. Rồi và như các anh chị có thấy đó là cái tác dụng của cái khóa đó rất là quan trọng. Để làm sao mình đang push như vậy, tức là đang áp lực dương, thì mình khóa, tức là trong toàn bộ của mình nó toàn là nước không. Rồi sau đó mình như cái serum thứ hai, tức là mình tháo cái serum đó ra, lắp một cái serum mới 5 ml. Tại sao? Tại cái serum đầu của mình nó đã có máu trong đó rồi. Mình đã kiểm tra, lúc mà mình kiểm tra cái serum đầu là nó cắm đúng hay không á, thì mình rút ra là có máu trong đó rồi. Thành ra lúc mà mình tháo cái serum ra thì cái kim nó vẫn còn nằm ở trong cái buồng tiêm đó, vẫn còn đúng vị trí đó. Thì mình lắp một cái serum thứ hai 5 ml nước, rồi mở khóa push pull, và đang lúc push như vậy, khóa tức là đến còn khoảng nửa ml, 1 ml cuối, đang push vậy, khóa, rồi rút kim, thì mới đảm bảo được toàn bộ hệ thống của mình nó là áp lực dương, toàn bộ cái đó nó kín, nó toàn là nước không. Cho nên các anh chị thấy, nếu như bệnh nhân mà nhiều lúc bệnh nhân ngủ quên truyền dịch, nó truyền ngủ quên mất, ban đêm ngủ quên, điều dưỡng cũng không canh được, nó chạy hết nước thì sao? Máu nó trào ra, hư, không buồng tiêm, không xây ra được nữa. Cho nên lúc mà đang truyền dịch như vậy, thì các anh chị phải nhớ rằng là đừng để bao giờ để cho nó chảy hết cả dịch, nước nó trào ra, máu nó trào ra ngược lại. Ở bệnh viện gặp rất nhiều trường hợp ở khoa nội, nhiều bệnh nhân để quên mất, máu trào ra trong đó là nó tắc rồi, nhiễm trùng là hư hết. Phải cái serum 10 ml chứ 5 ml mình push pull cái nó hết nước rồi. Chắc phải 10 phải không ạ? Chứ 5 không đủ. Cái nguyên tắc của sử dụng cái bơm buồng tiêm, rửa buồng tiêm, không sử dụng cái xi lanh nhỏ, chỉ sử dụng xi lanh có kích thước từ 10 ml trở lên. Nó không phải là vì mình sử dụng 5 ml hay 10 ml, mà là vì cái áp lực của cái xi lanh đó. Nếu như mà xi lanh nó kích cái 5 ml và đặc biệt dưới 3 ml đó, là cái áp lực mà mình bơm vào á, là nó rất là cao, nó đến mấy trăm psi, là nó bể catheter. Cho nên sử dụng cái này là chỉ sử dụng cái serum mà từ 10 ml trở lên, không phải là vì mình lấy 5 ml hay 10 ml. Dạ, nãy mình thấy cô bác sĩ Dian có vẻ như là mỗi 2 ml push rồi pull mỗi 2 ml, có vẻ như là vậy, không tới 5 ml. Push pull không phải là push mà push 5 ml rồi mới ngưng, không phải vậy. Push pull tức là giống là bơm, nghĩa push pull tức là bơm ngắt quãng, bơm ngắt quãng đó mình không, nhưng không đến nỗi nó đến mức nỗi đó. Nhưng mà đừng có bơm một lèo 5 ml luôn, không có phải bơm cái ẹt một cái là xong, là không phải. Mà cứ push một. We measured the other day how much volume is in a catheter, normal catheter patient. Like normally the jugular is like 12 centimeters, and it's not very much what goes in a catheter here. So actually, it's not important. It's
still good syringe, and it's just the technique. It's not how much. It's just push it and close it. Throw it away, because before you aspire it a little bit, throw it away. Got a new one, okay? And go ahead and do it again, and then just close it while you inject it. When you take the needle off, and you do the same thing. If you have a cord here, it's not steady anymore. Needle is not steady anymore. So you have to, like this. You do this the same thing. You push pause, and then you take it off. You take it off while you're injecting. Okay, so you have this positive pressure. But what I do is always I take 2 syringes always and do like this, and at the end I just inject. Dạ, bác có thể lặp lại câu hỏi giúp em được không ạ? Tại nãy nó hơi nhỏ. Kỹ thuật dự phòng thuyên tắc thì đã nói rõ rồi và rất là hiệu quả đó rồi, nhưng mà thông thường trên lâm sàng thì các bác sĩ sẽ gặp vấn đề là điều dưỡng sẽ báo rằng là không hút ra máu khi đâm kim vào và bơm rất là nặng. Thì thái độ của một người có kinh nghiệm để xử lý buồng tiêm này thì làm gì và làm gì để truyền được, hay là quyết định rút bỏ cái buồng tiêm đó? So when you can inject, but you can't withdraw, that's most of the time you have this fibrin sheath I was talking about. You have the little klep at the end. So if you withdraw, the klep will close, and when you inject, it will open up. This is when you can inject easily, but can't withdraw blood. That's the main cause. This is not very important for you, because you still can inject the chemotherapy. The only thing is you make sure that the catheter is in the right place. Okay, so because sometimes when you can withdraw, the catheter might also be in a different place. Okay, so if you can withdraw, make an X-ray with contrast, and if you see the fibrin sheath, you can use the catheter. It's not a problem. Okay, you just tell the nurse you can't withdraw, so you have maybe to have blood samples in the arm. We use sometimes, I just said, alteplase or urokinase. Sometimes it works, sometimes it don't. So there is no real therapy for it, apart from some recommend that you do like the push pause, really hard technique to get the fibrin sheath off. It will go into the blood flow. When I saw it on the conventions, when they talk about it, I was like, oh, you get embolism. But people who do it, they say it's so tiny, there's no risk. So when you have, for instance, you can withdraw and you can inject, most of the time you have a malpositioning, because you can withdraw because it's next to the wall, but you can inject just a little bit. Sometimes it's catheter occlusion, sometimes it might be thrombosis. So there are different reasons for this. So the only way to rule this out is either you do a contrast X-ray or a CT scan. Tiếp bạn luôn là trong trường hợp đó thì tiêm cản quang vào mà cái ven đó nó bị tắc thực sự rồi, thì cản quang nó nằm trong cái bọt đó lâu ngày thì cái bọt có bị ảnh hưởng gì không? Well,
What we normally do is a normal chest X-ray before, and then the radiology technician has a look at it, and if the catheter is in the right vein, she goes ahead, but with only 2 milliliters of contrast. So she injects it, and if she sees that she can inject, she will just aspire and put saline after. But that's unfortunately when she sees in our hospital what we do first. So she tries to take blood out. If she can, it's okay. She will rinse it with saline. If she already sees she really can't push in the saline, she won't put in the contrast. So, and when she can, she starts before with 2 millimeters and not more. I mean, tức là cái chất cảm quang nó có gây hại cho KTT không? Nếu nằm lâu lâu nó tiếp xúc lâu ngày. Yeah, The contrast agent can maybe injure the catheter when you contract a long time. I don't think so. I've never seen occlusion with the contrast. It's not like, for instance, if you have nutrition, you know, the nutrition that you put into the ports, that will clog the port immediately. But contrast media, I've never seen a problem with it. But at our hospital, normally if we get this contrast X-ray, the ultrasound technician, she makes a she rinses it and does a post-rinses X-ray to show that she did the work that she should do. So yeah. Cái này chắc nhờ anh Minh chia sẻ kinh nghiệm bên trong tình huống nữa, tại vì phần lớn sẽ gặp cô tiêm hơi nặng hút ra thì máu ra tí, anh quyết định làm cái gì? Cảm ơn câu hỏi của anh. Câu hỏi anh rất là thực tế, rất là thực tế, rất là thường gặp khi mà chúng ta thực hiện cái việc chăm sóc buồng tiêm dưới da. Và bà Weber cũng đã trả lời đầy đủ hết rồi, nhưng mà tôi xin tóm gọn lại một chút thôi để chúng ta dễ nhớ hơn, dễ hình dung ra thôi. Như vậy thì anh nói là bây giờ là cắm kim vô, rút ra không có máu, bơm vô tùy trường hợp nha anh. Có trường hợp bơm vào cũng không được, có trường hợp bơm vào vẫn thông. Ban nói là tôi nói là thông thôi, chưa biết là nó có vô bằng máu gì hay không. Giờ mình phải chia ra hai trường hợp. Rút ra không được mà bơm vào không được luôn là khác. Bơm ra, rút ra mà bơm vào vẫn được, nó là trường hợp khác. Như vậy giờ nếu mà rút ra không được mà bơm vào vẫn thông, vậy nguyên nhân của nó là gì? Có rất nhiều nguyên nhân. Trước tiên mình phải xác định là cái hệ thống của mình nó có thật sự kín hay không. Thật sự kín hay không tức là sao? Tức là catheter với lại buồng tiêm có khi vì lý do nào đó bể, đứt, tuột, rút ra đâu có máu, không có máu, bơm vào sao vẫn được, nước nó vẫn trào, nước vẫn thoát ra mà. Hoặc là sao? Catheter bây giờ nó không nằm trong lòng mạch. Đã có những trường hợp đặt catheter trong buồng tiêm dưới da, catheter không nằm trong mạch máu, nằm trong khoang màng phổi. Tự nhiên rút ra không có máu mà bơm vào, thấy bơm vào ngon quá, tưởng là ngon lành, truyền dịch vô tự nhiên cứ truyền dịch vô nó tự nhiên tràn dịch màng phổi. Có những trường hợp đó. Bây giờ mình trước tiên là mình phải làm sao? Phải xác định chắc chắn bây giờ là cái hệ thống của mình còn nguyên hay là không. Chụp X-ray đơn giản nhất để xem nó có bị tuột hay không, bị đứt, bị vỡ gì hay không. Phải chú ý đến tình trạng vỡ nữa. Vỡ có khi mình không phát hiện ra được. Mà mình phải nghi ngờ nó là có những trường hợp đó hay không. Hay là những trường hợp nào bây giờ rút ra không có máu, bơm vào vẫn được. Hồi nãy bà có nói đó là catheter nó bị áp trong cái thành mạch, áp vào trong thành mạch. Như vậy thay đổi tư thế của bệnh nhân, thay vì nằm, ngồi, đứng, đi, hít vào, thở ra, ho, hắt xì gì đó, làm cho thay đổi cái áp lực ở trong lòng đó. Đôi lúc sau đó nó hoạt động được. Hoặc là những trường hợp hồi nãy có nói đó là những trường hợp mà rút ra thì là không được, bơm vào vẫn thông. Mà có những trường hợp là rút ra không được, bơm vào cũng không được luôn. Thì là có những lý do khác. Còn một cái trường hợp rút ra mà bơm vào cũng được luôn. Đó là trường hợp nào? Kinking.
Kiêng là sao? Nó gặp lại đó, lúc mà anh rút ra áp lực âm nó lại càng kiêng hơn, nó lại gặp nhiều hơn, nó gặp nhiều hơn. Mà lúc mà anh dùng áp lực dương anh bơm vào nó vẫn thông, mặc dù là áp lực nó phải bơm, nó phải mạnh tay lắm nó mới thoát qua được. Thành ra nó là cái tại sao mà chỗ này đặt thì sao mà nó cứ nó truyền dịch nó không ngon gì hết, nó chạy nó không có thoải mái, có khi nó kiêng. Chụp X-ray lên thấy những chỗ kiêng đó, hoặc là cho bệnh nhân thay đổi tư thế, cứ thay đổi cái cổ hay thay đổi theo hướng khác. Đã có những bệnh nhân tại sao cứ nói là cứ cái cổ tôi mà muốn truyền dịch cho nó tốt á, là phải quẹo đầu qua một bên như nè đó. Bệnh nhân của khoa nội nó muốn truyền dịch cho tốt mà phải quẹo cái đầu qua bên kia truyền dịch nó mới tốt được. Chứ còn nếu mà để tư thế đầu bình thường như thế mà quẹo đầu qua đúng bên đó, cái kiêng nó gặp nhiều hơn. Thì đôi lúc chúng ta phải sửa lại, chỉ cần kéo nó ra thôi, kéo căng nó là giải ra những chỗ nào kiêng đó. Hoặc là những chỗ nào có một trường hợp này nữa, tức là nhiều lúc là do thay đổi tư thế hay là để lâu ngày rồi đó, cái catheter nó bị thay đổi vị trí, cái buồng tim nó thay đổi vị trí, nó làm cho catheter bị đùng lại. Catheter nó bị đùng, nó đùng lại ở dưới da nè, nó cuộn lại ở dưới da đó, thành ra nó dễ bị tắc. Nhiều lúc đó các anh chị chỉ cần kéo cái buồng tim nó kéo căng ra, kéo căng kéo xuống dưới nè, thì nó sẽ giải chỗ kiêng đó, kiêng nó bị giải ra. Một cái cách rất là hiệu quả để các anh chị sử dụng đó, các anh chị nếu như không biết chắc được là mình có cắm vào đúng cái kim đó hay chưa. Cái kim nhiều lúc là điều dưỡng họ cắm, có gì cái cắm mà không có đúng vào trong cái màng đó nữa, rút ra không được, bơm vào cũng không được, có khi rút ra không được mà bơm vào được, nhưng mà nó tại tràn ra môi dưới da không thì chúng ta cần phải xác định lại cái kim của mình đúng vị trí đó hay không nữa. Bản thân người bác sĩ mình phải kiểm tra lại chuyện đó, tại có khi điều dưỡng họ làm không đúng. Gặp rất nhiều trường hợp này các anh chị, rất nhiều luôn. Bên khoa nội nói tại sao điều dưỡng nói cắm vào nó không được, nhưng mà thật ra họ cắm chưa đúng, hoặc là những lý do đó, thì cái nó kéo căng cái này xuống, thì lúc đó rút ra có máu. Như vậy là mình đã xác định được là đúng là cái này nó vẫn còn hoạt động được, thì tạm thời nếu như có thể truyền dịch được, vẫn sử dụng được thì vẫn cứ sử dụng đi, đâu có sao đâu. Miễn là mình xác định được là mình phải xác định chắc chắn là mình cắm đúng chỗ, tức là mình rút ra có máu, thì sau đó mình có thể vẫn truyền hóa chất được bình thường, không có sao, vẫn sử dụng được mà. Còn những trường hợp mà giờ rút ra không được mà bơm vô cũng không được luôn, những trường hợp đó thì khác nữa. Lúc đó là thrombose nó bít chặt lại luôn, hay là sao đó. Lúc thì đôi lúc mà chúng tôi cũng phải hơi force một chút, tức là cũng phải hơi áp lực một chút. Nhưng mà cái đó thì khi nào kinh nghiệm mình nhiều hơn, áp lực nhiều lúc mình áp lực nhiều quá nó ngồi nó bể luôn, cũng mệt. Mà đôi lúc là áp lực nhiều quá này nó tống được cái cục máu đông nó ra thì nó lại thông lại, thì nó thông lại chứ không phải là không. Tại vì sẽ gặp nó tắc đòn đầu một chút, tức là ý muốn nói là chúng ta có dám để burst một cái lực khá mạnh đó không? Cái điều đó là vì em cái này là ngoài guideline rồi, cho nên em muốn nghe chia sẻ kinh nghiệm từ anh. Cái rất là quan trọng và gặp hàng ngày đó, gặp nhiều. Cái đó mình gặp hàng ngày đó. Đúng là anh nói rất là chính xác. Ở bên một số nơi họ nói là không bắt buộc là không có được bơm mạnh. Tại vì sao? Một là sợ nó bể catheter, cái thứ hai nữa là sợ tống hết toàn bộ mấy cục máu đông nó vô, nó gây nên thuyên tắc phổi hay thuyên tắc gì đó. Nhưng mà cái tỷ lệ thuyên tắc nó không có nhiều đâu. Thì từng thể tin đó thì mà lần tắc một thùy cũng không đáng kể. Nếu người chưa gặp thì không có lo chuyện của thuyên tắc gì đâu. Nhưng mà sợ khả năng áp lực nó vỡ là nó có, nhưng mà thành công cũng khá nhiều anh. Thành công cũng khá nhiều. Thứ hai là câu kế tiếp là sử dụng các cái kim găm vô mà đường kính lớn, ví dụ 18 go hoặc 19 go thì cái khả năng mà hư màng nó bị nhiều. Hiện tại bây giờ thì là các công ty mình đang sử dụng mua cái kim á, là cái kim của B Brown, thì vậy thông thường là sử dụng của cytokine là 20 với 22, nhưng mà trên thị trường mình có cái kim 19, công ty đã nhập về rồi. Thì cái kim 19 đó thì là có sử dụng, nhưng mà cái điều nó hơi mắc một chút. Cái kim của hãng thì rất là tốt luôn các anh chị. Cái kim này sẽ an toàn hơn cho nhân viên y tế mình rất là nhiều, tại vì mình có thể sử dụng bằng một tay mà thôi. Tất cả những loại kim khác, đặc biệt cytokine mình phải sử dụng hai tay. Bởi vậy có
có cái khóa thì cái khóa nó để rảnh tay để mà tháo cái này được. Còn cái loại kim này đó là loại kim áp lực dương, mình có thể sử dụng một tay thôi. Có cái chế độ cách sử dụng như vậy, mình không có lo mình đâm kim như nhân viên y tế của mình, nhưng mà nó mắc. Với lại nó có loại kim 19. Loại kim 19 này thì đặc biệt là trong những hợp nào truyền máu á, các anh chị có thấy mà bên khoa nội nó là truyền máu mà tại sao máu nó không chảy dịch ráo á, là do sử dụng kim nhỏ quá thôi. Chứ thật sự ra cái catheter kích thước rất là lớn, đừng có lo cái chuyện mà catheter nhỏ không truyền máu được, không phải đâu. Thành ra chỉ cần đổi cái kim, đổi thành cái kim 19 để chạy phà phà. Bác sĩ Minh trả lời đó câu cuối cùng hay càng khí á, càng khí. Dạ. Dạ. Ở trên mạng có một câu có đặt là đặt buồng tim dưới da mà lại có tình trạng tràn khí dưới da. Cái này chắc là cái này không phải là thường, là bất thường luôn chứ không có lý nào mà đặt dưới da mà có tràn khí dưới da. Tràn khí dưới da đó là chắc là nó lũng phổi, nó tràn khí gì rồi đó, chứ nó không có bình thường gì hết đó. Cái này chắc chắn là trường hợp nguy hiểm mà cần phải khảo sát và chẩn đoán chắc chắn lại thôi. Qua đây cũng nhờ bà Huy về chia sẻ kinh nghiệm về sử dụng midline. Một số trường hợp bọn em cũng hay sử dụng midline. Em muốn hỏi cô Dian đúng Dạ, không? cô Dian chia sẻ kinh nghiệm, tại vì cái này khỏi nên thôi thì cũng sẽ cố gắng câu hỏi cuối cùng ha. Câu hỏi cuối cùng như vậy, hỏi chia sẻ về cái midline. Nhưng mà em nói chia sẻ kinh nghiệm midline là kinh nghiệm như thế nào? Chăm sóc đúng không? Midline maintenance, we do the same maintenance for midlines like for PICC lines. Once a week, the nurses rinses it and flushes it and do the dressing. The same as the PICC line, same maintenance. Thôi được rồi. Em nghe Em hiểu đúng không? That's all. That's all. That's all. That's all. Closing. Okay. No. Closing. Close. Okay. Yeah. No. That's fine. Như vậy tôi nghĩ rằng là tôi tính là muốn kết thúc là vào lúc 3:30, tại vì có một số công việc, nhưng mà các bạn cũng rất là hứng thú và chúng ta thì không có nhiều thời gian, do đó thì cũng đã kéo tới 15:45 rồi. Thì phải nói là trong một cái gần như là làm việc cả ngày, buổi sáng thì các bạn coi trực tiếp đúng không, rồi chiều nay thì các bạn ngồi nghe ở đây thì thấy là cũng có rất là nhiều thông tin. Chúng ta thấy là đặt cái buồng tim dưới da nó cũng không phải là quá khó, nhưng mà nó cũng sẽ đặt ra rất nhiều những cái vấn đề mà nếu mà chúng ta không có làm đúng chuẩn kỹ thuật tất cả mọi chuyện theo cái khuyến cáo thì cũng có thể đặt ra những cái vấn đề khó khăn rất là thực tế mà các bạn đặt những cái câu hỏi. Thì chúng tôi nghĩ là còn rất nhiều những cái câu hỏi nữa trong cái thực tế nữa chứ không phải là không. Hồi nãy các bạn mà nghe thấy bác sĩ Minh, xong rồi sau đó cô Dian trình bày là những cái mà đã xảy ra rồi, những cái xảy ra rồi, xong rồi sau đó thì xử trí như thế nào cũng không phải là đơn giản dễ dàng. Nhưng mà thôi, trong phạm vi ngày hôm nay thì đó là những cái mà cơ hội để chúng ta cùng nghe với lại bạn đồng nghiệp ở bên Pháp, xong rồi sau đó là ý kiến tham luận đặt vấn đề của các bạn ở đây, thì chúng ta hy vọng là sẽ còn nhiều cơ hội nữa để mà chúng ta trao đổi thêm nhiều về vấn đề này. Cảm ơn tất cả các bạn đã đến đây tham dự. Cảm ơn các báo cáo viên, đặc biệt là cô Dian, xong rồi sau đó là bác sĩ Phạm Đức Nhật Minh. Đặc biệt là cảm ơn công ty buổi mà suốt từ sáng tới chiều như thế này. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Và như vậy thì chúng tôi cũng xin phép là kết thúc cái buổi sinh hoạt chuyên đề, gọi là chuyên đề về kỹ thuật đặt buồng tim dưới da của ngày hôm nay. Và một lần nữa thì cảm ơn tất cả các bạn. Once again, thank you. Quá nhiều câu hỏi. Cái đó là tâm ông nữa mà đây nhỏ mình câu hỏi cho bạn.
Recording stop.